Can we please request all of the volunteers to come back and take their seats? Thank you. அனைத்து தொண்டர்களையும் மண்டபத்தினுள் வந்து உங்களுடைய இருக்கைகளில் அமருமாறு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். தற்பொழுது நமது நிகழ்வுகளுக்குள் சில இருக்கின்றோம். நிகழ்வுகளை ஆரம்பித்து வைக்க இருக்கின்றோம். மனித உரிமைகள் தினம், சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் 2023. இந்நிகழ்விலே உங்கள் அனைவரையும் இந்த இடத்தில் சந்திப்பதிலே பெருமிதம் அடைகின்றோம். Greetings everyone. Welcome to the 2023 Human Rights Day celebration, organized by the Tamil Information Center. I am Subhamagisha Varatharasa and this is Dilekshan Manoharajan, and we are truly delighted to be a host for this significant occasion. தமிழ் தகவல் நடுவத்தினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மனித உரிமைகள் தின நாள் 2023 நிகழ்வுக்காக அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். இந்த நிகழ்விலே டிலக்ஷன் மனோரஞ்சன் ஆகிய நானும் சுபமைஷா வரதராசா ஆகிய இவரும் இந்த நிகழ்வினை தொகுத்து வழங்க உள்ளோம் என்பதை பெருமிதத்தோடு இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு அறிய தருகின்றோம். தொடர்ந்து எமது நிகழ்வுகளுக்கான ஒரு சில அதிதிகள் வரவேற்கப்படுவதற்காக காத்திருக்கின்றார்கள். எனவே அனைத்து தொண்டர்களையும் அந்த இடத்திலே தரித்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். அனைத்து அதிதிகளையும் வரவேற்று முடிந்தவுடன் இந்த மண்டபத்திலே இந்த நிகழ்வுகள் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றது. We will be starting the event shortly because we are still waiting on a few of our chief guests. Please bear with us. ஆகவே எம்முடைய எல்லா நிகழ்வுகளையும் பாரம்பரியமாக நாங்கள் இந்த மங்கள விளக்கினை ஏற்றி ஆரம்பிப்பது வழக்கமாகும். அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்வுகளை தற்பொழுது மங்கள விளக்கேற்றி ஆரம்பித்து வைக்க இருக்கின்றோம். According to all the rich tradition of the Tamil culture, the light is a symbol of positivity and success. Therefore, all auspicious events are inaugurated with a lighting the traditional lamp. We kindly invite our guests of honor, the worshipful, the Mayor Bonnet, Councillor Nagus Narendra, to ceremonially inaugurate this event by lighting the lamp. Can we also invite the Mayor's escort and her husband,
Mr. Khan Narendra to join, please. Can we also have Karen Raj, Dr. Andy Higginbottom, Anuraj, Director of TIC, to join, please. இந்த நிகழ்வினை மங்கள விளக்கேற்றுவதற்காக அன்போடு நாங்கள் அழைத்து நிற்கின்றோம். வணக்கத்திற்குரிய நகரபிதா நாகூஸ் நரேந்திரா அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து அவரது கணவர் திரு கேன் நரேந்திரா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அதேபோன்று மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைப்பதற்காக கஜன்ராஜ் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அதேபோன்று டாக்டர் ஆண்டி ஹிகிங்பாட்டம் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அதேபோன்று அனுராஜ் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். டிஏசி டைரக்டர் அனுராஜ் அவர்களையும் இந்த மங்கள விளக்கினை ஏற்றி இந்த நிகழ்வுகளை சிறப்பான முறையில் ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Can we please request Andy Bailey to join for the light ceremony as well, please? And can we also request Mr. and Mrs. Bose to join the ceremony as well, please? அதேபோன்று தொடர்ச்சியாக மங்கள விளக்கு ஏற்றி வைப்பதற்காக பாஸ் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். மங்கள விளக்கினை ஏற்றி இந்த நிகழ்வுகளை அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வுகளினுடைய பிதாவாக திகழ்கின்ற திரு வரதகுமார் அவர்களுடைய அந்த விளக்கினை ஏற்றி வைப்பதற்காக வசந்தி அதேபோன்று அனுராஜ் வித்யா ஆகியோரை இந்த விளக்கினை ஏற்றி எங்களது நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக அழைத்து நிற்கின்றோம். And we request Mr. Boss to light the lamp of Mr. Varadkumar as well, please. மங்கள விளக்கினையும் இந்த நினைவுச் சுடரினையும் ஏற்றி வைத்து இந்த நிகழ்வுக்கு ஒளியூட்டி இந்த நிகழ்வினை சிறப்பாக ஆரம்பித்து வைத்த அனைவருக்கும் இத்தருணத்தில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We thank all of the guests who has come up to light up the lamps. Let us observe a moment of silence for those who have courageously fought for human rights and freedom. May their unwavering dedication and selfless sacrifices forever be remembered. We request all of you to stand up.
மனித உரிமைக்காகவும் சுதந்திரத்திற்காகவும் துணிவாக போராடியவர்களுக்காக அவர்களது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சுயநலமற்ற தியாகத்தை நினைவு கூறும் பொருட்டு 2 நிமிட மௌன வணக்கம் செய்வதற்காக அனைவரும் எழுந்து நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்துமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள். நன்றி. We request all of you to stand up. We have Mrs. Sugita Sridharan, music lecturer of Eastern University, to sing the Tamil Moli Valthu, an invocation to the Tamil language, which is the mother of all language. This is an exclusive song for Tamils of Sri Lanka. Written by Swami Vivelananda, one of the most popular academic from Eastern province of Sri Lanka. அடுத்ததாக இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த மிகவும் பிரபலமான கல்வியாளர்களில் ஒருவரான சுவாமி விபுலானந்தா எழுதிய இலங்கை தமிழர்களுக்கான பிரத்யேக பாடலான தமிழ் மொழி வாழ்த்து பாடலை கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் இசை விரிவுரையாளர் திருமதி சுகிர்தா ஸ்ரீதரன் அவர்கள் இசைக்கவுள்ளார். அனைவரும் எழுந்து நின்று அன்புடன் இந்த பாடலுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வண்ணம் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
Thank you, Mrs. Sugirda Sridharan, for that beautiful song and moving rendition of Tamil Molivarthu song. திருமதி சுகிர்தா ஸ்ரீதரனின் அழகான மற்றும் மனதை நெகிழச் செய்த தமிழ் மொழி வாழ்த்து பாடலுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We now invite Mr. Vijay Bose to give a welcome speech and opening remarks. Mr. Bose is one of the senior directors and currently the chair of the board directors of Tamil Information Center. அடுத்த நிகழ்வாக இப்போது மூத்த இயக்குநர்களில் ஒருவராகவும் தற்போது தமிழ் தகவல் மையத்தின் இயக்குனர் குழுவின் தலைவராகவும் உள்ள திரு விஜே போஸ் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good afternoon, ladies and gentlemen. I am pleased to welcome on behalf of the Tamil Information Center, the TIC, the worshipful Mayor of Barnet, Councillor Narendra, the Chief Guest today, the Guest of Honour, Right Honourable Teresa Villiers MP, Vice Chair of all party parliamentarians for Tamil, the guest speakers, Dr. Antti Higginbottom, Professor of International Politics, Human Rights and Social Justice, and Andy Bailey, Director of APPG for Genocide Prevention, expert in atrocity prevention, development policy specialist, and the distinguished people receiving our awards, Mrs. Francis Harrison, the journalist, Mr. Basha Abhyavadana, exiled journalist and human rights activist, and Dr. Siva Tyagaraja, author of many books and our good friend. And the people who are gathered here taking the time off on a Sunday to attend the Human Rights Day function today on the 10th of December 2023. This marks the 75th anniversary of the declaration in 1948. One of the world's groundbreaking global pledges is the Universal Declaration of Human Rights. This sets out a broad range of fundamental rights and freedom to which all of us are entitled. It guarantees the right of every individual everywhere without distinction based on nationality, place of residence, gender, national or ethnic origin, religion, language, or any other status. It is a question whether the world has achieved any of these. After witnessing the horrors of the two world wars, this declaration was thought of to end the conflict between nations, states, and in states where multinational communities live. But the world is still living with wars. Russia-Ukraine war, Israel-Palestine war, and the genocidal war on the Elam Tamil nation by the Sri Lankan state and many others. The day is not for celebration, but to question the UN for the achievements. In 2009, a resolution was passed in the UN praising Sri Lanka for the successful war on terrorism. But in later years, resolutions were passed questioning the human rights in Sri Lanka, and 14 years have passed without any results. UN actions are slow and subject to pressure from superpowers. So what is the alternative? Nations without state and nations subject to human rights violations by the states have to get organized as one strong body. The voice will be stronger and will be heard. In the coming years, TIC would like to engage in this type of project. At this juncture, I remember late Mr. Varda Kumar, who successfully undertook similar projects in the past. We miss him a lot. Without taking more time, I let you all to carry on with the rest of the program today. Thank you very much. Thank you.
Thank you, Mr. Boss. வரவேற்புரையை நிகழ்த்தி சென்ற பாஸ் அவர்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த நிகழ்வுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். Now let us take a visual tour of TIC's rich history, our mission and the proposal, and learn about the exciting proposal for the Tamil Heritage Center, a project that will keep our heritage alive for generations to come. அடுத்த நிகழ்வாக இப்போது தமிழ் தகவல் நடுவத்தின் வரலாறு, நமது நோக்கம் மற்றும் முன்மொழிவு பற்றிய ஒரு காட்சி பயணத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம். மேலும் தலைமுறையாக நமது பாரம்பரியத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கும் திட்டமான தமிழ் பாரம்பரிய மையத்திற்கான அற்புதமான முன்மொழிவை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த காணொளியை பார்க்க இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Since it opened in the 1980s, the Tamil Information Centre, also known as TIC, has been committed to collecting, preserving and protecting the archives and historical materials and documents of Tamil-speaking people in Ilangai, Sri Lanka. As well as protecting Tamil's history and heritage, TIC has always been actively involved in human rights and humanitarian work. Tamil groups in London have been following events in Sri Lanka with rising anxiety. Their information centre in South London is trying to cope with calls from Tamils worried about relatives caught up in the violence. No, it's not so. It's spreading the whole island, you see, and the situation is going from bad to worse. The Tamils say these are two of the prisoners massacred in a Colombo jail on Monday. And these are Tamil victims of previous racial killings. Most of the 35,000 Sri Lankan Tamils in Britain are resident professionals and students. But Navaratnam Das seeks political asylum. Were you involved in guerrilla activities? No. It was peaceful opposition? Yes. Arranging demonstrations and sit-ins like that. Would you be able to go back to Sri Lanka now? No. What would happen to you? I'll be straight to sent to prison. Would you fear for your life if you went back? Yes, definitely. The Tamils expect many more of their community to become refugees. Recently we have been informed that there are about 55,000 refugees and they are in a desperate situation with regard to the food supply, and they have asked us whether we could help them. What do the Tamils want? The Tamils want a separate state, and they feel that they will be secured if they have been given a place in their homeland, so that is the northern and eastern province of Sri Lanka. The reach of TIC extends beyond the UK. TIC is also involved in various projects in Sri Lanka, India and other countries, working with grassroots organisations. In total, TIC holds over 50,000 materials and artefacts relating to Tamil history, heritage, culture, lifestyle, human rights and freedom struggle of Tamil-speaking people in Ilangai, Sri Lanka, which TIC often exhibits publicly. TIC strongly believes that safeguarding Tamil's history and heritage is essential for the future of our community. That is why TIC wants to build a permanent heritage museum with an inclusive multicultural resource centre. The Heritage Museum will help rebuild broken communities, re-establish our identities and link our past with our present and future, while the Resource Centre will provide research opportunities for Tamils and other communities, both locally and globally. This ensures that as well as maintaining our Tamil culture, we are adapting to the needs of modern life.
We hope to get the support of the local authority and well-wishers in achieving this ultimate aim. We thank everyone for patiently watching the video with us. டிஐசியினுடைய நோக்கம் அதனுடைய வரலாறுகள் நாம் எடுக்கும் முயற்சிகள் முன்னகர்வுகள் பற்றிய ஒரு காணொளி பார்வையாக அது அமைந்திருந்தது என்று நம்புகின்றோம். We are delighted to welcome the esteemed Right Honourable Theresa Villiers, MP, a prominent figure in the British politics, to our event today. As the Conservative MP for Shipping Barnet since 2005, she has demonstrated unwavering commitment to serving her constituents and upholding the values of her party. Her impressive political career encompasses several notable roles, including Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs from 2019 to 2020, Secretary of State for Northern Ireland from 2012 to 2016, and Minister of State for Transport from 2010 to 2012. Beyond her political achievement, Theresa Villiers is also a champion of human rights and a passionate advocate for the Tamil community. As Vice Chair of the APPG for Tamils, she has tirelessly raised awareness of the human rights violations in Sri Lanka and called for international investigation into the war crimes and a genocide against the Tamil. Let's give her a warm welcome. அடுத்த நிகழ்வாக எமது நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற விசேட அதிதியான பிரித்தானிய அரசியலில் ஒரு முக்கிய பிரமுகரான மதிப்பிற்குரிய ஹொன் திரேசா வில்லியர்ஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களை இன்றைய நிகழ்விற்கு வரவேற்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அடுத்த உரையினை நிகழ்த்துவதற்காக அவரை அன்போடு இந்த இடம் அழைத்து நிற்கின்றது. Let's give her a warm welcome. Thank you for that very kind introduction. Just make sure. Is the microphone working? Can you hear that okay? Great. So thank you so much to the Tamil Information Centre for inviting me to this very important event this afternoon. I, as you've heard, have a long-standing concern about the human rights situation in Sri Lanka today, and of course the human rights abuses that have tragically happened in its past. And I want to reflect in just a few minutes on some of those, and I know the facts will be well known to almost all of you here, but I think they bear restating because of the seriousness and the tragedies they involve. As we all know, in 2009, tens of thousands of Tamil civilians were killed in the final 5 months of the civil war. And following that conflict, between around 70 and 170,000 Tamils remain unaccounted for to this day, presumed dead, including many who will have perished during the appalling atrocity committed at Nulivekal. And yet no justice has been delivered in relation to those crimes. And the Sri Lankan government has continued to reject credible allegations that war crimes were committed. And the current situation for Tamil and Muslim people remains dire because of impunity, ongoing human rights violations, and a heavy military presence in Tamil areas. Sri Lanka has failed to make progress on accountability and other transitional justice elements that are essential to ensure the building blocks for sustainable peace and reconciliation. The Sri Lankan state's lack of political will to hold people to account for their crimes does really strengthen the case for an international mechanism. If justice cannot be delivered domestically through domestic institutions, the international community must think of a way to involve the international mechanisms for which Tamils have been calling for many years. And of course, decades of flawed governance and corruption in Sri Lanka have contributed to the current very serious political and economic crisis. Members of the international community do need to do more to hold the Sri Lankan state meaningfully accountable
for past and current human rights abuses. A statement issued by the UN Human Rights Council in July 2023 states that accountability remains the fundamental gap in attempts to deal with the past. As long as impunity prevails, Sri Lanka will achieve neither genuine reconciliation nor sustainable peace. Sri Lanka has failed to make progress on implementing the co-sponsored UN Human Rights Council Resolution 30/1 and its successors. And despite credible evidence of having committed atrocities and crimes, not a single Sri Lankan war criminal has been sanctioned under the new Magnitsky-style sanctions regime in the UK. In contrast, Canada has sanctioned several individuals for their role, and those sanctioned by the US State Department include General Shavendra Silva, who led Sri Lanka's notorious 58 Division during the horrific final stages of the conflict. And it saddens me to hear that in recent weeks and months there have been attacks on Tamil attempts to celebrate their culture and memorialise their loved ones that they've lost to this long-standing conflict. And I welcome efforts to champion Tamil culture and heritage, a heritage that dates back millennia. It has made a huge contribution to world culture, and conserving it is a vital part of ensuring continued freedom for Tamils. And another matter of grave concern to me is that Tamils in Sri Lanka continue to be arrested under the Prevention of Terrorism Act. That act has enabled decades of arbitrary detention, enforced disappearances, and the extraction of false confessions through torture. It has predominantly targeted Tamil and Muslim communities, but has also been used to arbitrarily detain Sinhalese students who joined the protest over the economic crisis. And despite repeated international calls to repeal the PTA, despite the commitment by the previous Sri Lankan government to repeal the PTA, it continues to be used to oppress Tamils to this day. And of course, you will all know that Sri Lanka has one of the largest militaries in the world. And out of the 20 divisions in Sri Lanka's military, 16 are based in the north and east in Tamil areas. It saddens me that Sri Lanka's military budget is larger than the amount it devotes to health and education combined. Its military spending is higher now than it was at the peak of the civil war. Sri Lanka has failed to implement security sector reform, including the vetting and removal of soldiers from roles where they are implicated in human rights violations. The military has embedded itself in numerous civilian institutions such as education and training. And of course, it continues to run businesses and commercial activities in Tamil areas, despite pledges made at the Human Rights Council to end military involvement in such activities. So, in conclusion, many of these points that I've highlighted today were made in the recent debate which was held in Parliament's Westminster Hall just a few days ago. This is a further reminder of how effective the Tamil community have been in making their case in the United Kingdom to members of Parliament and to government. And I particularly want to thank friends from the British Tamil Conservatives and the British Tamils Forum for the briefing and advice that they've given me over many years, and all the Tamil community organisations who've kindly shared their views and concerns with me. I also thank the Tamil community organisations for providing me with an opportunity on a number of occasions to visit Geneva to speak directly to national delegations attending the UN Human Rights Council. Rest assured that in those visits I put the case strongly for justice for Tamils, and rest assured that I will continue to raise these points with ministers, including our new Foreign Secretary, David Cameron. And I will always press for justice and accountability for Tamils as a vital prerequisite of a successful
and reconciled future for Sri Lanka. I wish you well with the rest of the event. Thank you so much. Thank you for your speech and also for voicing out for Tamils all the time. எங்களுடைய வலிகளை உணர்ந்தவராக இந்த மேடையிலே இந்த சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினத்தில் எங்களோடு எங்களுடைய வலிகளை உணர்ந்தவராக அவருடைய அந்த புனிதமான அந்த பேச்சிற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த அவையிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Now we welcome MEIVELI TV to present a memorable trophy to Right Honourable Teresa Willis to express our gratitude for her time for today. எங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த மறக்க முடியாத நினைவு சின்னத்தை கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹொன் திரேசா வில்லியஸ் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நாங்கள் வழங்கி வைப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த நினைவு சின்னத்தை வழங்கி வைப்பதற்காக தமிழ் தகவல் நடுவத்தினுடைய இயக்குநர்களில் ஒருவரான திவாகரன் வித்யாவதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் இந்த நினைவு சின்னத்தை வழங்கி வைப்பதற்காக. நன்றி. Thank you. We are honored to have the esteemed presence of the worshipful the Mayor Nagus Narendra today, and we apologize for the delay in the event. As we embark on presenting the proposal for Tamil Heritage Centre, let us extend our heartfelt welcome to express our deepest gratitude for her gracious attendance. A true advocate for the Tamil community, the worshipful the Mayor Nagus Narendra continues to contribute for its growth and development. Her unwavering commitment to education, community service, and leadership has made her role model for many. A passionate educator and a community leader, the worshipful the Mayor Nagus Narendra has dedicated her life to saving others. Born and raised in Sri Lanka, we invite the worshipful the Mayor to the stage to say a few words. வணக்கத்திற்குரிய மாநகர மேயர் நாகுஸ் நரேந்திர அவர்களின் மதிப்புமிக்க பிரசன்னத்தை இன்று நாங்கள் அடைந்ததையிட்டு பெருமை அடைகின்றோம். தமிழ் மரபு மையத்திற்கான முன்மொழிவை முன்வைக்க தொடங்கும் வேளையில் அவருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த வரவேற்பை தெரிவிப்பதோடு அவரது அன்பான வருகைக்கு எங்களது நன்றியையும் தெரிவித்து அவருக்கான உரையை நிகழ்த்துமாறு அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Welcome everyone. Can you hear me? Can you hear me now? Yes, thank you. Welcome everyone. I'd like to thank Right Honourable Teresa Williams MP for your inspirational, informative speech and all that you're doing to the Tamil community. Well done. It's a pleasure that I welcome you all to this very important event to celebrate the International Human Rights Day, which reminds us of the rights of humans. Human rights include the right to life and liberty, free from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and freedom from discrimination. Yet, it is heartbreaking to know that human rights are violated in so many different countries, including Sri Lanka. We will hear from the experts in more detail, and you already heard about some of the things that are happening in Sri Lanka from our Right Honourable MP Teresa Williams, who has actually been working and voicing our concerns in Geneva and various other places. I'm proud to say that I'm a Tamil, and I'm grateful to the honour to be the Mayor of Barnet. But I think this is the honour for the whole Tamil community. The one that is close to my heart is the human rights violations in my country of birth, Sri Lanka. I have experienced it myself, and I lost my dear brother, Dr. Ganesh Ratnam,
35 years ago to a gunshot while the human rights are violated in that part of Sri Lanka, Jaffna, while he was on duty at Jaffna Hospital in Sri Lanka. My heart sinks when I hear about the atrocities and the attacks that are happening to Tamils day in and day out. Tamil Information Centre is doing a great service in UK, educating and raising awareness of the Human Rights Act and helping individuals to understand their rights. You are also lobbying governments to find solutions to the human rights violations in Sri Lanka. So well done. I appreciate your work wholeheartedly and wish you well for a successful future. And thank you for organizing this event and inviting us. Now I'd like to say a few words in Tamil, my own language. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எனது சொந்த மொழியான தமிழில் சில வார்த்தைகளை கூறுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததையிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் தமிழ் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதை மிகவும் பெருமையுடன் கூறுகின்றேன். இந்த பதவி தமிழ் மக்களுக்கு கிடைத்த ஒரு கௌரவமாகத்தான் நான் கருதுகின்றேன். மனித உரிமை என்பது நாம் அடிமைத்தனமின்றி சுதந்திரமாக வாழவும், எமது கருத்துக்களை தடையின்றி தெரிவிக்கவும், துவேஷமின்றி வாழவும் வழிவகுக்கின்றது. மனித உரிமைகள் பல நாடுகளில் மீறப்படுவது மிகவும் கவலைக்குரியதாகும். நான் பிறந்த நாடான இலங்கையில் நடந்து கொண்டு இருக்கும் மனித உரிமை மீறல்களை எனது மனதை மிகவும் தாக்கியுள்ளது. எனது சொந்த சகோதரர் டாக்டர் கணேசரத்னம் யாழ் வைத்தியசாலையில் 35 வருடங்களுக்கு முன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அவர் கடமையில் இருக்கும் போது அதுவும் மனித உரிமை மீறல்தான். தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இங்கிலாந்தில் மிகவும் முக்கியமான சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. மனித உரிமைகளை பற்றிய அறிவை தமிழ் மக்களின் மத்தியில் பரப்புவதுடன் மனித உரிமை மீறல்களை அரசாங்கங்களுடன் உரையாடி வருகின்றார்கள். நீங்கள் செய்யும் சேவை மேலும் மேலும் நீடிக்க வேண்டும் என்று நான் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதோடு இன்றைய நாளை நீங்கள் எம்மை வரவழைத்ததற்கும் இந்த நாளை நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணினதுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். We thank you for the worshipful mayor's speech. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஓர் அருமையான உரையினை நிகழ்த்தி அடிப்படை மனித உரிமைகள் அந்த அறிவினை வழங்குவதற்காக இந்த TIC நிறுவனமானது எவ்வாறு தன்னுடைய பங்களிப்பை இந்த சமூகத்திற்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை அழகாக தன்னுடைய உரையிலே விவரித்து சென்ற எங்களுடைய மேயர் அவர்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Can we please invite Dr. Shiva Tyagaraja and Mr. Subramaniam Vishagar, the directors of TIC, to present the proposal for Tamil Heritage Centre to the worshipful the mayor. Can we also invite the mayor's escort and her husband, Mr. Khan Narendra, to join, please? அடுத்ததாக வைத்தியர் சிவா தியாகராஜா அவர்களையும் அதே போன்று திரு சுப்பிரமணியம் விஷாகர் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்து எமது மாநகர முதல்வருக்கான அந்த முன்மொழிவு பத்திரம் ஒன்றினை வழங்குவதற்காக இந்த இடத்திலே அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். இந்த முன்மொழிவு பத்திரமானது எமது பண்பாட்டு அருங்காட்சியகத்திற்கான விடயங்களை உள்ளடக்கிய முன்மொழிவாக எமது மாநகர முதல்வரிடம் இங்கே இன்றைய நாளிலே கையளித்து வைக்கப்படுகின்றது என்பதனை அறிவிய தருகின்றோம். Can we please ask you to wait? Sorry. We thank Dr. Shiva Tyagaraja and Mr. Subramaniam Vishagar for doing the honors. Now, can we please invite Shaila Vishahan
It gives us a great pleasure to present this memorable trophy to the worshipful mayor to show our gratitude. அடுத்ததாக எமது மாநகர முதல்வருக்கான நகரபிதாவிற்கான அந்த நினைவு சின்னத்தை வழங்கி வைக்கின்றார் தமிழ் தகவல் நடுவத்தினுடைய மூத்த உறுப்பினர்களில் ஒருவரான திருமதி ஷைலா அவர்களினால் இந்த நினைவு சின்னம் இப்பொழுது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Thank you for the worshipful, the mayor and her escort, Mr. Khan Narendra and Mrs. Shaila Visahan for doing the honor. Now it's our pleasure to introduce our first guest speaker, Dr. Andy Higginbottom, a distinguished scholar and international politics, human rights and social justice. Dr. Higginbottom is a senior associate professor in the Department of Politics and Human Rights and International Rights in Kingston University in London, where he teaches and researches on international political economy, slavery, emancipation and extremism. He has also been a long-time international solidarity campaigner in active support of social movements in Colombia, South Africa, the Ulam Tamils, and anti-colonial and liberation movements around the world. இப்போது எங்களின் முதல் விருந்தினர் பேச்சாளரான சர்வதேச அரசியல், மனித உரிமைகள் மற்றும் சமூக நீதியில் புகழ்பெற்ற அறிஞரான டாக்டர் ஆண்டி ஹிகிங்பாட்டம் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் அவருடைய உரையை நாங்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றோம். அவருடைய உரைக்காக அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Let's give him a warm welcome. Vanakam. Vanakam. I need to set up a PowerPoint presentation. Vanakam, my friends, Vanakam. So I have a PowerPoint presentation that I need help to set up, as I explained. Yes. How do I do it? I have USB. I'm very sorry. I need to control the PowerPoint, yeah? If it's, yeah. No, I need to control it. I did ask for this to be set up. Do you have it on a computer there? We can do it, so I go there. Yeah. Let me have a to you so that you don't need to bend too much. I'll come to this side. Yeah, sure. One second. Let me It's okay. You want to move that side? I'm very sorry for the delay. I think we're nearly there. So which one is it? The TRC? Yes, TRC. Thank you. I didn't know really. That's
Oh, sorry, I should have checked. That's it. Okay. Yeah. Which one? That one forward. Okay. Okay. Can you all see the screen? Okay. Thank you very much, and thank you for your patience. My name is Andy Higginbottom. I was the co-prosecutor at the Bremen and at the Berlin Permanent People's Tribunal. There were two previous sessions of this tribunal. The first, which took place in January 2010, very shortly after MEIVELI, determined that the government of Sri Lanka had committed war crimes and crimes against humanity. The Bremen Tribunal stands out for two reasons. The first is, given the failure of the United Nations to do justice for Tamils, it was the first international body, as far as I'm aware, to make clear that a genocide is taking place against Tamils in Sri Lanka, and that this is an ongoing genocide. The second important decision, which the verdict came to in 2013, is that the United Kingdom, including its politicians, that is, and its government, are complicit in genocide and therefore have committed crimes against humanity. And the other decision, which was less clear, was that other powers had played a role, but the evidence to the tribunal wasn't sufficient to make a determination. The Berlin Tribunal, therefore, was the third session, already on the basis that a genocide was taking place. The panel of judges, as you can see here, come from social movements all over the world, but especially indigenous peoples from Latin America, who many you might want to think might regard as your equivalents in a way in terms of oppressed peoples, nations without a state around the world. The big question which the Berlin Tribunal had to answer was how comes during the peace process 2002-2006, the European Union and United States apparently supported peace after the fact that the LTTE had in effect fought the Sri Lankan state to a standstill and a peace process was necessary. How comes the outcome of that supposed peace process was a restarting of the genocide? And in particular, the result of the restarting of the genocide fell very conveniently into the strategic interests of the United States, and in particular its military interests from Trincomalee Harbour controlling the whole of the Indian Ocean region. So the question fundamentally which the Berlin Tribunal looked at is the question of framing narrative. What is the basic understanding that we have of what has taken place to the Elam Tamil people? And in particular, the Bremen Tribunal had already identified that the United Kingdom, United States are complicit in genocide. The Berlin Tribunal took this one step further. And the basic premise of the Berlin Tribunal was, on the evidence it received, was that there was a genuine possibility of peace in the 2002-2006 period, but it was the strategy and the policy of the UK and the US to break the peace, to return the country to war. And this constitutes a crime not only of genocide, but a crime against peace. And this is de facto situation where Elam Tamil existed. Tamil Elam existed in the Vanni region, a de facto state which the policy of the US and the UK were intent to destroy. So this is the framing narrative. And they started this already in 2003 by attacking the status of the LTTE in the negotiations with the Sri Lankan state, and they continued it ever since the massacre as well. Now, the narrative
which is given to justify the destruction of the formative and really existing independent Tamil Elam, and the justification is really clear that this was a war against a terrorist organization, the Liberation Tigers of Tamil Elam. The Berlin Tribunal completely disputes this narrative and says it is false. It is false because, in fact, it was the Vani region and the formative Tamil Elam state which was the major protection for Tamil people against genocide. So destroying the LTTE was the pathway to committing the genocide. So this is the framing narrative with which the Berlin Tribunal made its decisions. It is also clear that the Western powers use the question of terrorism and allegations against the Liberation Tigers in order to justify destruction of the Elam Tamil nation. It is a justification for genocide by displacing what the central point of the conflict was. And the central point was and continues to be the right of the Tamil people to self-determination, including an independent Tamil Elam. So Tamil Elam was a liberated territory which was destroyed, and the destruction started during the peace process. The criminalization of Elam Tamils, we've heard about Prevention of Terrorism Act in Sri Lanka, but it is clear that LTT was banned under the Prevention of Terrorism Act here in the UK, and later on in Germany and the European Union. This banning of the LTTE is part of the genocidal process. I just want to comment, my main area of research, has already been reported, is in Colombia. And in the case of Colombia, the United States took a decision in June 2001 to allow an all-out war with massive civilian casualties in Colombia. They made a very similar decision about the same time in relation to Sri Lanka as well. The great powers gave the green light for a total war strategy to destroy the LTTE no matter what. And the no matter what was clearly tens of thousands of people being killed. So the first accusation of the Berlin Tribunal is that the United States is primarily responsible for the genocide. And this is framed in terms of not only the Genocide Convention of 1948, but what is called the crime against peace. And it comes from the same period. You will remember the Nuremberg Tribunal putting on trial the leadership of Nazis in Germany, and the charges against them were actually that their invasion of other countries was a crime against peace. And this crime has never been laid at the foot of the imperialist powers. But in fact, they themselves do this on a regular basis, including the destruction of a genuine peace, possibility of a genuine peace in Sri Lanka was a crime against peace. That is the removing any possible reconciliation. And this is the charge. And it paved the way for a total war against the Tamil nation in very similar terms to what the United States had done in Central America against indigenous people, where 250,000 indigenous people were massacred at Guatemala in particular in a total war strategy. So it is part of the strategy of US imperialism. So what we're saying, therefore, is this accusation is this strategy was applied to the Tamil people with awful and genocidal consequences. The finding of the judges was that the United States is guilty of both aspects of this crime of aggression against the liberated territory of Tamil Elam. And those two sides are the planning and instigation of its destruction under the banner of counter-terrorism,
and secondly, a coordinated and systematic plan to destroy the liberated zones of the north and east. The motive for this crime was strategic. The US had decided to secure undisputed control of the region, to have access to Trincomalee in particular, and this was, if you like, the fundamental motive that Tamil nation was sacrificed to US imperialist interest supported by the UK. The second accusation is, as we've already rightly heard, how failure of the UN Human Rights Council in terms of its resolutions and the process of giving international impunity to the genocide that has taken place and is taking place. So I won't labour this point because it is very well documented. The United States and the UK have used their influence to control the UN process to avoid any recognition of the rights of the Tamil nation. So rights are individual rather than collective, and they're all confined within a framework which is still acceptable to the Western imperial powers. Unfortunately, the so-called non-aligned movement has hardly been any better whatsoever. So Tamil people have had no support from either of the two main state factions operating in the context of the United Nations. The third accusation, and this is the second main theme of the tribunal, after making clear United States and United Kingdom responsibility for the genocide, the second main area of investigation of the Berlin Tribunal was the situation of women as part of the movement in the liberated territory of Tamil Elam. And the accusation reads as follows, that the US, in seeking to destroy the LTTE, is guilty of violating the rights of Tamil women and their right to be protected from genocide. So clearly the powers acted to destroy the LTTE and the liberated area, and in so doing, they also destroyed the advances made by women within the liberated area. The finding is that the powers such as the USA are guilty of violating the rights of the women of Tamil Elam by destroying the LTTE. Now, the jury's reasoning on this point is particularly important. Some of the material is fairly well established, but in this case, the jury heard from 11 Tamil women, most of whom had been freedom fighters in the LTTE. And it's their evidence which was really central to the Tamil people's story and the findings of the tribunal. And they gave evidence on three main fronts. The first evidence that was given was why women joined the LTT in the first place, why they saw it as being part of their own liberation, that they would be part of a national liberation movement. The second type of experience about which the women spoke was their experience of what it was like in the Vanni region, in the liberated territory before it was destroyed. And a number of obvious themes come up: the better treatment of women, the gender parity which was emerging, the treatment of allegations of rape, and so on. And so overall a positive, not uncritical, but still positive accounts of experience in the Vanni region. Now, of course, then the third main area is the awful story, which is still ongoing, of what's happened to Tamil women after the massacres of 2009, and, if you like, the continuing occupation and use of rape in particular as a weapon of war against women. So this is a fundamentally new finding of the tribunal. And it goes against the dominant narrative, which is that Western liberalism will liberate women of poor and oppressed peoples. Rather, it was the agency of the women themselves and of the liberation movement which was central to the movement for women's emancipation. The fourth is also already rightly been reported about the continuing genocide of the Elam Tamils by the Sri
Sri Lankan state. Again, the evidence is to you is very well known, very well documented. I'm sure you have family and friends who can pass on all of this all the time. So the genocide is continuing, and the reason for the genocide continuing is the continuing international impunity for the Sri Lankan state, given by the Western powers and in alliance, actually, with the UN Security Council and UN Human Rights Council as well. The fifth accusation I've already referred to, it was a concrete case that the genocide has an external aspect beyond impunity, which is the persecution of Tamil activists in the diaspora for supporting the liberation tigers of Tamil Eelam. This, in the accusation, constitutes a continuation of the genocide because it removes any legitimacy of the rights of Tamil people to fight for national liberation. Now, the UK played a central role in this because the UK adopted the same policies as the United States, and it acted as the agent within the European Union pushing for a ban on the LTTE. The UK banned the Liberation Tigers early on, and then lobbied, and in particular when it was the presidency of the LTTE, it ensured it enacted the ban and really sort of like pushed other European countries to accept the ban. And the consequence of that was the shift in the position of Germany in particular. Germany had supported the peace process. It had been giving aid after the horrible tsunami and been cooperating with Tamil liberated areas. But after this was pushed through, and in particular even after the massacres took place, that is when Germany started prosecuting Tamil refugees for being criminals for collecting money to liberate their homeland. So this criminalization accelerated after 2009. And there are now two Tamil brothers fighting a court case where they're refusing to accept that they're criminals for collecting money to be sent back home. And this is an ongoing case in Germany. There is an appeal going on. And we hope you can support it. Lastly, about the effect of the genocide, I've already mentioned US strategy. In 2009, the Mullawaikal massacre took place. In 2010, Hillary Clinton and Obama announced a strategic turn to the Indo-Pacific region based on naval control. And you can see from this map, we used similar material in previous sessions of the tribunal. You can see also from the current war taking place against Palestinian people how concerned they are about stability of the Middle East. And there are two particular choke points for the export of the world's oil. One is the Straits of Hormuz, which is in the Persian Gulf, and the other Straits of Malacca. And you can see from this map, I hope, that the major sea lanes go so close to Sri Lanka, and it's a point which was made quite rightly in the film, the strategic interest which the great powers have not to allow an independent Tamil Eelam to exist on the island of Sri Lanka because of the threat to their interest in controlling the whole region. Those are the two choke points. So the tribunal received this accusation, and it found that the US policy to destroy the LTTE was quite calculated. It was a strategic decision to give the go-ahead to the genocidal massacres in order to secure its own strategic interests. So they subcontracted the massacre to the Sri Lankan state, but it fell very nicely into their hands. And it said this hearing was in 2022, and it said this is a dire warning. Well, I'm very sorry to say that the dire warning is so true in relation to what's happening to the Palestinian people today. There are so many parallels to the ongoing daily genocide against Palestinian people, from the fact that there's a US aircraft carrier supervising events to the so-called safe havens where people are being sent, and then where they're sent is being bombed by the artillery, by the Air Force, and now by drones as well. There are very, very many parallels between the contemporary daily genocide of Palestinians and the genocide of the Eelam Tamils. And I really hope
that this point registers in terms of a turn towards international solidarity for the Palestinian people in their time of need. The concluding remarks are ones which I've already mentioned, just to underline them: the importance of countering the terrorism narrative, the role that genocide plays as the absolute oppression of women and caught as victims of the genocide, the international impunity which this genocidal process still enjoys, and we've raised a new degree of guilt of the Western powers, United States and UK, beyond complicity, which is that they committed a crime against peace. They committed a war of aggression against the Tamil Elam, against the Tamil nation. There are further recommendations, central to which is a campaign to unban the LTTE. Also, that the German state drops the charges against the two brothers in Germany. There are also other important lessons learned from the tribunal, in particular the question of how carefully we should support Tamil women who've been through incredibly difficult process personally and have really been hard for them to tell their story, to tell the truth of their experience of the genocide, before, during, and after. And also, by the way, quite a lot of the material came from WikiLeaks. So we want to see Julian Assange not criminalized for bringing out the truth of what the US in particular was up to at the time of Mully Vaikal. Okay. And this is my addition, right? Because, as I say, the genocide against the Palestinian people is also ongoing, but has come to a very crucial point to this day. We are now talking about 17 or 18,000 Palestinian people massacred in the last month or so. Imperialism is behind both. And the only way to stop these genocides is to fight against the controlling power of Western imperialism. Thank you. Thank you for your insightful presentation. Your expertise and passion were truly inspiring, shedding much needed light on these crucial issues. We are grateful for your dedication to raising awareness and fostering understanding. இந்த உலக பரப்பில் எத்தனையோ தேசங்களில் எத்தனையோ இடங்களில் இன்னும் உரிமை இழந்து அடிமைகளாக வாழும் மக்களின் அவலக்குரல்களை சர்வதேச ரீதியாக ஆராய்ந்து தன்னுடைய இந்த தொகுப்பிலே அழகான முறையில் இடம்பெறுகின்ற சர்வதேச மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றிய தனது பார்வையை அழகாக வெளிப்படுத்திய சர்வதேச மனித உரிமைகள் மற்றும் சமூக நீதியியல் புகழ்பெற்ற அறிஞரான டாக்டர் ஆண்டி ஹிங்கிங்பாட்டம் அவர்களை இந்த இடத்திலே நாங்கள் அவர்களுக்கு அவருடைய உரைக்காக நன்றியினை செலுத்திக் கொள்கின்றோம். மிக அழகான முறையில் இடம்பெறுகின்ற அத்தனை சர்வதேச மனித உரிமை மீறல்களையும் இந்த இடத்திலே எங்களுக்கு வெளிப்படையாக அவருடைய உரையிலே நிகழ்த்தியிருந்தார். Now, with a great pleasure, we would like to ask Sarva Kumararaja to present a memorable trophy to Andy Higginbottom to express our attitude. And we request both of them to the stages, please. அடுத்ததாக அவருக்கான அந்த நினைவு சின்னத்தினை வழங்குகின்ற நிகழ்வு தற்பொழுது இடம்பெற இருக்கின்றது. இந்த நினைவு சின்னத்தினை வழங்குவதற்காக டிஎஸ்சி மற்றும் சிசிடியினுடைய மூத்த உறுப்பினர்களில் ஒருவரான திருமதி ஷர்வா குமாரராஜா அவர்களினால் இந்த நினைவு சின்னம் இந்த இடத்திலே உங்களுடைய கரகோஷத்திற்கு மத்தியிலே வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. We thank you, Sarva Kumararaja, for presenting the award, and we once again thank you, Dr. Andy Higginbottom, for his speech. Next, let's introduce our next guest speaker, Mr. Andy Bailey, the Director of All-Party Parliamentary Group of the Prevention of Genocide and Crimes Against Humanity. Mr. Andy Bailey is specialist in atrocity prevention, freedom of religion and belief, FORB, and development policy. With an extensive experience working in the human rights field, Andy has a particular interest in the intersection of FORB in the development sector, looking to ensure equal access
to aid and development for minority communities. Prior to joining the team at APPG, Andy held roles at Open Doors at the Coalition for Religious Equality and Inclusive Development at the Institute for Development Studies. Andy has also acted as a consultant for civil society groups and grassroots movement. His roles have included conducting research and coordinating advocacy campaigns that support refugees fleeing religious persecution, conflict, or violence. அடுத்ததாக அனைத்து கட்சி நாடாளுமன்ற குழுவின் இயக்குனரான திரு ஆண்டி பெய்லி அவர்களை அடுத்த விருந்தினர் பேச்சாளராக அறிமுகப்படுத்தி உரைக்காக அழைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். Let's eagerly listen to his insight. Let's give him a warm welcome. Thank you for having me here. Thank you. Perfect. Thank you for having me here today. It's a really great honour to be here, and thank you for such an amazing turnout. A very quick introduction to what I do, why this is applicable. So I coordinate a group in the UK Parliament which seeks early intervention when there is a risk of atrocity. When atrocities are happening, we try to get action from the UK government to prevent the atrocity or mitigate what's happening and try and protect those who are being targeted. Can we turn the gain down a tiny bit? Perfect. Yeah. The key thing today, we're looking at the 75th anniversary of both the Genocide Convention and the Universal Declaration of Human Rights. The Genocide Convention, it has 4 key promises in it, 4 key obligations, and that's really, really key for Tamils in Sri Lanka. First one, it places a duty on states who signed the convention to predict future atrocities, future genocides. Once that duty has happened, it places a duty to prevent. So as soon as a state has predicted there is a risk of atrocities, not that an atrocity is happening, but that there is a risk, there is a duty to prevent. If that fails, there is a duty to protect. So when atrocity is no longer is occurring, there is a duty for states to step in and try and protect those who are being targeted. And finally, the final duty under the Genocide Convention is to punish the perpetrators. And in all 4 of these steps, the international community has failed the Tamils. I want to just keep my remarks to 3 very quick points. First one, I want to look at current abuses. And this comes in to both what has happened historically, but also under this duty to predict and to prevent future atrocities. So we see, still today, we see a massive amount of forced disappearances. Since the Civil War, estimates range, but around 100,000 Tamils have disappeared. 18,000 names were given to a commission in Sri Lanka to identify where these missing people are. That was given to a commission 4 years ago. They identified 16 are still alive, 3 are dead, but they have given no rest on the remaining 17,983 people. That's horrendous. It's less than 0.1% of the people on that list. Second, what is massively concerning is individuals from the UK who've claimed refugee status, Tamils from the UK who've then gone back to Sri Lanka to look for their missing relatives, have then themselves been disappeared and haven't been able to be found despite it being raised by parliamentarians, despite it being raised by the government. Second is the use of the Prevention of Terrorism Act, an act that is being used to inflict fear and violence on Sri Lanka's minorities. Third is the destruction of Tamil graveyards, and alongside with that, attacks by police and armed forces on people who go to these graveyards to mark war dead. This was even the case
just last week, where police arrested school-aged children for visiting bulldozed graveyards of Tamil war dead. Final three really key areas in current abuses is denial of clean water and development aid. This is something which doesn't get any attention, but it means that Tamil communities do not get the aid that they deserve under international development, that they suffer from a lack of access to plain drinking water. Second on this list is, and this is really key for future atrocities, is a massive increase in hate speech and divisive political rhetoric we're seeing. Every mass atrocity that I work on, it always has similar themes, and one of the early warning signs of future mass atrocities is always the othering of a particular group, the scapegoating of a particular group, and the use of hate speech and divisive political language. And we are seeing more and more of that in Sri Lanka. This should be a sign under that duty to predict and to prevent future atrocities, and this really needs to be a wake-up to the international community. And finally, there is a large history of the use of rape and sexual violence against Tamil women. Unfortunately, that still continues, and it's received no real international attention, despite states like the UK and the US making that a priority in their foreign policy. So that brings me on to international action. What does the international community need to do? And in the case of the Tamils, it really has been a failure of 70 years of international policy, which has led to the situation we are in. But that isn't an excuse not to act today. First, Teresa Villiers mentioned earlier, and I know others will be very aware of this, is the use of human rights sanctions. The legislation in the US and Canada is practically identical to the legislation in the UK. It was taken from the same book, from the same briefings. So if individuals where the weight of evidence is high enough that Canada and the US consider them guilty of war crimes or crimes against humanity and are imposing Magnitsky-style sanctions, that really should be happening in the UK, as that burden of proof has already been exceeded in those two other states. Second, there needs to be justice and accountability. There needs to be a process where the perpetrators are held accountable, whether that's through referrals to the ICC or the ICJ. Domestic mechanisms, there has to be, for a peaceful solution, for an end to the current atrocities, there has to be justice. The fact that no one has been found guilty of war crimes in Sri Lanka. I believe one soldier was tried but then pardoned by the current president, is outrageous, and it goes against the weight of evidence and the weight of international opinion. Next is development funds. Tamil areas cannot continue to be excluded from international development. There is a duty for states, such as the UK, such as the US, and blocs like the EU, to ensure that when they give aid to build communities, to strengthen water, health, education resources, that is shared equally among majority and minority groups, and there needs to be a greater accountability for that. And finally, the bailout that Sri Lanka is receiving from the IMF. While this is really difficult to put terms on it, that it needs to come with some safeguards, particularly around the Prevention of Terror Act and reforming that or changing it to align to international standards. It also needs to come with an understanding of the vast amount Sri Lanka spends on its military and the disproportionate amount that impacts Tamil areas. 80% of Sri Lankan military is within Tamil majority areas. Finally, there needs to be an understanding of the trade agreement between the EU and the UK. Trade cannot come at the expense of human rights. Trade has to have human rights standards and it has to have human rights targets.
And for the IMF fund to come through, it also needs to have targets along this line. Otherwise, the UK really shouldn't be continuing in a preferential trade agreement with Sri Lanka. Finally, most importantly, is the process of peace and reconciliation. Genocide literally means to, geno means family or group or nation, side means to sever, so it's to sever a family, to cut a family. And genocides, atrocity crimes create generational trauma. When they are not addressed, when they are not met, it creates ongoing suffering to the next generation and the generation after that and the generation after that. And the only way that this can be addressed, the only way that this can be met is through a meaningful peace and reconciliation process, similar to what happened in Rwanda, similar to what happened in South Africa. In Sri Lanka, we've seen, I think it's 15 different attempts at truth and reconciliation processes. The ones introduced by the international community and the UN have been not complied by or shut down by the government. The ones introduced by the government have been denounced by the international community as not meeting basic standards and ignoring the needs of Tamils and others. Restorative justice has to be a part of this. Lands that have been taken, lands that continue to be taken, should be restored. Businesses that were closed or taken over by the army needs to be returned. And there needs to be reparations for loss of lands, loss of property, but also financial reparations for loss of life and disappearances. So to pull these to a close, what we should be doing as an international community, there is a duty to act to prevent further and future atrocities in Sri Lanka. There is a clearly identifiable risk of future atrocity crimes. The use of hate speech, the use of divisive language really shows us that time and time again that when this is not addressed, there will be atrocities in the near future. This more than meets the requirement for extra sanctions, for conditions on human rights and trade. There also needs to be that focus on truth, reconciliation, and peace building, which puts the victims, puts those who are most affected first and foremost, not whitewashing exercise by the government or an international community which isn't victim-led. Thank you. We thank you for dedicating your time to deliver such an impactful speech. Your commitment and willingness to share your insight have been valuable. Thank you for your continuous support. எங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த வலிகளையும் உணர்வுகளையும் தன்னுடைய உரையிலே நிகழ்த்தி சென்ற ஆண்டி பெய்லி அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த மறக்க முடியாத தருணத்தில் அவருக்கான ஒரு நினைவு சின்னத்தை வழங்கி வைப்பதற்காக நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம். இந்த நினைவு சின்னத்தினை வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக தமிழ் தகவல் நடுவத்தினுடைய செயற்பாளர்களில் ஒருவரான சுகுண சபேசன் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம் இந்த நினைவு சின்னத்தினை வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக. Now with a great pleasure we request Sabesh Sukuneshavan to present a memorable trophy to Mr. Andy Bailey to express our gratitude. Please give a round of applause. Thank you, Mr. Andy Bailey and Sabesh Sukuneshavan for presenting the award. நினைவு சின்னத்தினை வழங்கி கௌரவித்த அனைவருக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். To add a touch of creativity and expression, now we have a special performance. Please welcome SP Allen, a young rap artist, as he shares his poetry on human rights. அடுத்த நிகழ்வாக இளம் ராப் கலைஞரான SP அலன் அவர்களுடைய மனித உரிமைகள் குறித்து தனதுடைய கவிதைகளை பகிர்ந்து கொள்ள அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். அடுத்த நிகழ்வாக இடம்பெற இருக்கின்றது. அவருடைய அந்த கவிதைகளுக்கான
பின்னணி இசை தயார்படுத்தல் இப்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் ஒரு சில வினாடிகளில் அவருடைய அந்த நிகழ்வு இந்த மேடையிலே அரங்கேற்றி வைக்கப்படும் என்பதனை அறிய தருகின்றோம். We are facing some technical difficulties. Please bear with us for a few minutes. Let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. Check. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Alright. Human rights. Wrap it right. Check. Here we go. Yo, in the UK where the raindrops fall, plus pick up from Sri Lanka, hear the call. From London streets to my hometown, vibe human rights worldwide. Gotta subscribe, I'm a young guy, just spitting the truth. Sri Lanka story, Palestine's proof. In the city lights where dreams ignite. Let's talk about justice, shed some light. Now shift the scene to Lanka's tear. Some people oppressed, the struggle's clear. From Jaffna's echoes to the eastern streets. Gotta stand for the Tamils and the road of peace. In the northern chill, where the stories unfold. Tamil resilience, young hearts bold. Signs to the man not sure. Human rights anthem, let it roar. For the age of Lanka, got a wine in the lens. In Palestine too, where the struggle transcends. Gazans blocked to the West Bank stroll. Rights for the Palestinians, let it be told. Now back to the UK where the vibes are free. Talk about justice, young bloods plea. Birmingham beats for the Liverpool score. In this rap game, let the truth explore. Shift the focus to the world at large. Human rights struggle, gotta take charge. From the Syrian plight to the Rohingya fight. Let's rap for justice in the day and night. In the global flow, let the beat sound wide. But every solo press, let the message bind. From the Congo's heart to the Uyghur land. Human rights anthem, beats expand. Young and restless, breaking the mold. Sri Lanka, Palestine, stories untold. In this UK vibe, let the unity shine. For human rights in every line. So raise your voice, let the words ignite. For Sri Lanka, Palestine, Tamil people's fight. In the UK streets, where the dreams take flight. Human rights anthem, rap it right. Yeah, rap it right. Alright. Human rights, rap it right. Check. Human rights. Rap it right. The rhythm of life, let the beat be strong. Symphony of voices won't take long. From the mic to the streets, let the message ring. Human rights for all, let the people sing. In the global stage, where the spotlight gleams, unveiling the truth. Breaking the regimes from London's embrace to the world's embrace. Be right the narrative, set the pace. Young and restless, breaking the mold. Sri Lanka, Palestine, stories untold. In this UK vibe, let the unity shine. For human rights in every line. So raise your voice, let the words ignite. For Sri Lanka, Palestine, come on, people fight. The UK streets where the dreams take flight. Human rights anthem, rap it right. Alright, rap it right. Check, rap it right. Human rights. Human rights. Rap it right.
change the mode. Sri Lanka, Palestine, stories untold. Let the words ignite, Tamil people's fight. UK streets where the dreams take flight. Human rights anthem, let's wrap it right. Thank you. எங்களுடைய வலிகளையும் எங்களுடைய சுமைகளையும் நாங்கள் எந்த ஊடகங்களினூடாக கொன்று சர்வதேசத்திடமோ அல்லது வெளியில் எந்த ஊடகத்தினூடாக சொல்ல முடியுமோ அத்தனை ஊடகங்கள் ஊடாகவும் அத்தனை ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் எங்களுடைய இளம் தலைமுறையினர் இந்த உலகிற்கு தினம் தினம் வெளிக்காட்டிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் என்பதை ஒரு உதாரணமாகவே நாங்கள் அலனுடைய அந்த ரேப் இசை பாடலை பார்க்கலாம் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த அவையிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். We want to express our heartfelt appreciation for your powerful rap performance. Your performance not only entertained but also sparked important conversation. Thank you for using your talent to advocate for human rights. தற்பொழுது நாங்கள் இந்த நிகழ்வினுடைய அடுத்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல இருக்கின்றோம். உங்களில் பலருக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த சர்வதேச மனித உரிமைகள் தின நிகழ்வில் இலங்கை மற்றும் பிற நாடுகளில் சமூக அரசியல் மற்றும் மனித உரிமைகளை மேம்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கிய 2 மனித உரிமை பாதுகாவலர்களுக்கு TAC விருது வழங்குகின்றது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் மற்றும் தற்போது உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களை பாதுகாப்பதற்கும் சமத்துவமின்மை மற்றும் நீதிக்கு சவால் விடும் வகையில் போராடி வருபவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதற்காகவே நாம் இந்த விருதுகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த தினத்திலே வழங்கி கௌரவித்து வருகின்றோம். Now we will move into our award ceremony, which is the highlight of the event today. As many of you all know, each year at this International Human Rights Day event, TIC awards 2 human rights defenders who have contributed significantly to the promotion of social, political and human rights in Ilangai and in other countries. We do this to inspire others, particularly young people and those who are currently involved in fighting to protect rights and freedoms and challenging inequality and justice. This year's first Human Rights Award goes to our distinguished guest, Frances Harrison, for her relentless and determined human rights activities. Let us invite Midurja Padmanathan, who is a trainee barrister and part of the legal team of our TIC archiving project, to introduce Frances Harrison. இந்த ஆண்டுக்கான முதல் மனித உரிமைகள் விருது இடைவிடாத மற்றும் உறுதியான மனித உரிமை செயல்பாடுகளுக்காக எங்கள் புகழ்பெற்ற விருந்தினரான பிரான்சிஸ் ஹாரிசன் அவர்களுக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. பிரான்சிஸ் ஹாரிசனை அறிமுகப்படுத்த TCCயின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான மிதுர்ஜா பத்மநாதன் அவர்களை இந்த இடத்திற்கு அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Ladies and gentlemen, esteemed guests, it is with great honor and admiration that we present the TIC's Human Rights Award 2023 to Frances Harrison, a distinguished former BBC journalist and the director of the ITJP. Frances Harrison's illustrious career as a journalist, particularly her 2 decades as the BBC foreign correspondent for Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka and Iran, has been marked by her dedication to uncovering and reporting on human rights issues. Her tenure as the BBC correspondent in Sri Lanka from 2000 to 2004 during the Norwegian-mediated peace process provided a rare glimpse into the areas controlled by the LTTE. In 2012, she published the critically acclaimed book, Still Counting the Dead, offering a comprehensive account of the final phase of the civil war in Sri Lanka. Frances Harrison's commitment to justice extended beyond journalism, as evidenced by her brief but impactful role as the head of news at Amnesty International London in 2011. Frances Harrison's passion for human rights and accountability further manifested in her documentary on torture and sexual violence in 2013.
The following year, she co-founded the ITJP, the International Truth and Justice Project, with human rights lawyers becoming a major force in addressing Sri Lankan justice issues. The ITJP, administered by the Foundation for Human Rights in South Africa, has evolved into the largest archive of testimony and information related to the final phase of the 2009 war and its aftermath. Francis Harrison's work with the ITJP has been instrumental in utilizing universal jurisdiction, vetting, screening, and sanction submissions as tools for accountability in Sri Lanka. Her contributions led to the UN Human Rights Council mandating a new mechanism for Sri Lanka in March 2021, recognizing the need for external involvement in gathering and preserving evidence for accountability. Continuing her advocacy, Francis Harrison serves as a consultant for the OHCHR and multiple UN commissions, providing expert opinions in high-profile legal proceedings. In addition, she has also played a pivotal role in the ongoing TIC archiving project. For her courageous and unwavering efforts to achieve truth, justice, accountability, and protection for human rights in Sri Lanka, we're privileged to present Francis Harrison with the TIC's Human Rights Award 2023. Please join me in congratulating and thanking her for her outstanding contributions. Can we please ask the directors of the TIC to present the award? தமிழ் தகவல் நடுவத்தினுடைய இயக்குநர்கள் அனைவரையும் இந்த விருதினை வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். May I kindly ask Francis Harrison to come to the stage to accept the award. உங்களுடைய கரகோஷத்திற்கு மத்தியிலே இந்த ஆண்டிற்கான முதல் மனித உரிமைகள் விருது இடைவிடாத மற்றும் உறுதியான மனித உரிமை செயல்பாடுகளுக்காக எங்கள் புகழ்பெற்ற விருந்தினரான பிரான்சிஸ் ஹாரிசன் அவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கி இந்த மேடையிலே கௌரவிப்பு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. டிஎஸ்சி இயக்குநர்கள் இந்த கௌரவிப்பினை அவருக்கு இந்த மேடையிலே வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். We thank you for the director of the TIC for presenting the award. And can we please ask Francis Harrison to deliver her speech? Should I stand there or here? Maybe I should go there. You want me to be here? No, anything. Okay, I prefer to be there. Seen a lot of friends in the audience. Thank you very much indeed for this award. I remember Dr. Varada Kumar today. I think, we're talking about documentation at the TIC, and this is a man who did so much to preserve evidence, and we're still, understanding quite how many documents he has, how valuable they are, and that's obviously something that I was very briefly part of, along with many of the people in this room who actually did the hard work of scanning the documents and logging them. And I think, what we learned from Dr. Varada Kumar is that keeping those documents, safeguarding the evidence, even over many, many decades, is absolutely critical for accountability in the future. So we're looking now at the documents that he kept, some of the testimony that goes back to the 80s, and it's so beautifully taken and kept and organized that we can actually start to think about building either reports or even potentially cases with some of the information that's there. And if it hadn't been collected at that point contemporaneously, you wouldn't be in a position to be able to do that now. Sorry, should I do something with this? I think the lesson from that is document, collect the evidence, keep the information. And I'm just aware that there are many people in the community who have information or have video recordings, magazines, old newspaper cuttings that may not seem that valuable, and as time goes by they may throw them out, but I would urge you not to do that. Those things have a value in terms of linkage evidence, and what I mean by that is
We know that certain violations happened in certain places, but it's sometimes difficult to link that to the unit that was in charge of the army camps or police stations or whoever the alleged perpetrators are. And having those documents, those videos, other kinds of newspapers, sometimes you can make those links, and those are incredibly valuable, apart from the fact that it's also your history and it should be preserved. So that's one lesson, I think, from what Dr. Varada Kumar did, and he kept an enormous amount of documentation. I think another thing is to say that, justice is unbelievably slow, and yes, I'm the most impatient person about that too, but, we're looking at the potential for things to take decades. So, looking back at my first sort of, how can I put it, the first human rights case in a way that I had to deal with was when I went to Sri Lanka as the BBC correspondent in 2000, and that was after the killing of the BBC stringer in Jaffna, Nimarajan Malvaganam. And, I obviously had to deal with his family in Sri Lanka and how they left the country. But, that's a very, very personal case for me. But amazingly, that is the one and only universal jurisdiction case in the UK, pertaining to Sri Lanka. And it's, a year ago, a member of the EPDP who's been living here for years in the UK was arrested. And so, the British police are investigating that case more than 20 years later. Unfortunately, after Nimarajan's, both his parents died, so they didn't get to see that the arrest. But there is something there that at least some accountability can happen, even decades later. And we learned about a week ago that the police in the UK now are also investigating the 2001 attack on the TNA election rally in Narantani, so because another alleged suspect is in the UK in connection with that. So that's two cases from the deep past, from more than 20 years ago, which are being investigated in the UK. So I would say keep the evidence, keep the information. People who are older, who like me remember 2000, 2001 or before, also have a lot of information in their heads that could be valuable. So preserve that information. We're looking at 10th of December today, and many people have mentioned sanctions. And I too am bitterly disappointed that today we don't see any announcement of sanctions in the UK with respect to Sri Lanka. We in the ICJP put forward 2 detailed sanctions submissions, one on Shavendra Silva, one on Jagat Jayasuriya. Jagat, because he's retired, we thought he was an easier target for the UK government. Both of them, there's more than enough evidence to indict them, let alone sanction, where the threshold is much, much lower. And we refashioned the one on Jagat Jayasuriya, which is around Joseph Camp, to bring it in line with the current trend or current sort of emphasis of the Foreign Office, which is looking at conflict-related sexual violence. So they said a year ago they would prioritize sanctions that were pertaining to conflict-related sexual violence. So we showed them how that was particularly relevant in that case. We had a meeting with the Foreign Office about 10 days ago, again, to explain to them the evidence, and it was clear that they hadn't really read the sanctions submission properly. They hadn't reached out to the UN Sri Lanka Accountability Project, the mechanism that is supposed to be gathering evidence and is set up by the core group, by the Human Rights Council, which the UK led, and they didn't seem to understand that they should reach out to these groups to enable them to sanction. So they said they were just waiting for recommendations from the Sri Lanka Accountability Programme project when it finishes. That's not our understanding of its mandate. So we found that incredibly problematic, that the UK really is not taking seriously the sanctions issue, despite the absolutely extraordinary advocacy by the Tamil community. Redress, another NGO we've been working with, have said that they've never seen community activism around sanctions quite on the level of the Tamil community, that there have been hundreds of meetings with constituency MPs to push for this, letters written by different MPs from different parties to the Foreign Office, but that message is simply not getting through to the Foreign Office, and I'm slightly stuck about what to do next because I don't know how we get that across. So, yes, the long term, it's a long game. We collect the evidence, hold it, safeguard it, don't throw away old documents, please keep them. And, at the same time, we need to push the UK government to do a lot more. So that's the message from me. Thank you very much for this award. I think I don't deserve it. There are many people who do the work behind me. But anyway, on their behalf, I accept it. Thank you. We extend our deepest gratitude
for your unwavering commitment and tireless efforts in advocating for human rights. Your dedication to this cause is truly commendable and serves as an inspiration to us all. Thank you for your courage, passion, and continuous fight for justice and equality. எங்களுடைய தகவல்களையும் தரவுகளையும் நாம் எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இன்றைய நிகழ்வினுடைய பிதாவாக திகழ்கின்ற திரு வரதகுமார் ஐயா அவர்களை நாங்கள் உதாரணமாக கொள்ளலாம். அவ்வாறு அவருடைய நினைவுகளையும் நினைவுபடுத்தி தன்னுடைய மனித உரிமை செயற்பாடுகளை இடைவிடாது எமக்காக தொடர்ச்சியாக வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற பிரான்சிஸ் ஹாரிசன் அவர்களுடைய சிறப்பான உரையை தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்த நிகழ்வுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். அவருக்கு இந்த இடத்திலே நாங்கள் மனப்பூர்வமான நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Now we will move on to this year's second Human Rights Award. This year's second Human Rights Award goes to Bashana Abivartana for his courageous journalism and exceptional service to the Tamil community. Let us invite Midurja Padmanarajan to introduce about Bashana Abivartana. இந்த ஆண்டுக்கான இரண்டாவது மனித உரிமைகள் விருது பாஸ்னா அபயவர்த்தனவின் துணிச்சலான பத்திரிகை மற்றும் தமிழ் சமூகத்திற்கான அபூர்வ சேவைக்காக வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. அவருக்கான அறிமுகத்தினை மிதுர்ஜா பத்மநாதன் அவர்கள், டிஏசியினுடைய இயக்குனர் மிதுர்ஜா பத்மநாதன் அவர்கள் அறிமுகம் செய்து வைக்க அவருக்கான இந்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. Again, a great privilege to be able to introduce the next award. Bashna, an exiled journalist and the convener of Journalists for Democracy in Sri Lanka, JDS, began his journalistic journey in 1991 with Latvika newspaper. He played a pivotal role as one of the founding editorial members and later as the editor-in-chief of the alternative singular news language weekly Hero newspaper, demonstrating a steadfast commitment to editorial autonomy. In 2003, Bashna organized the Sinhala Tamil Art Festival in Colombo, showcasing his dedication to cultural harmony. However, his fearless pursuit of truth and human rights through critical newspaper columns led to orchestrated threats and smears by the government-controlled media, forcing him into exile in November 2006. During his time in exile, Bashna's resilience shone brightly as he served as the guest writer at the Heinrich Böll House in Germany and was hosted by German PEN under their Writers in Exile program from 2007 to 2010. His pursuit of academic excellence led to a scholarship for an MPhil in International Peace Studies at Trinity College, Dublin, demonstrating his dedication to understanding and contributing to peace. Bashna continues to be a beacon of truth through his contributions to various online journals and as the coordinator of Journalists for Democracy in Sri Lanka. His role in exposing crimes against humanity and genocide against Tamils in Sri Lanka is commendable, especially his involvement in setting up the Bremen People's Tribunal and testifying against the atrocities committed by the Sri Lankan armed forces. Furthermore, Bashna's collaboration with the TIC in various campaigns and his invaluable contribution to the TIC archiving and digitalizing project underscore his enduring commitment to justice. For his courageous journalism, unyielding efforts to achieve peace, social justice, human rights, and political freedom in Sri Lanka, we are deeply honored to present Rohita Bashna Abeyavarthana with the TIC's Human Rights Award 2023. Please join us in celebrating his remarkable achievements and unwavering dedication to this cause. Can we please ask the directors of TIC to present the award, and can we kindly ask Bashana Abivartana to come to the stage to accept the award? தற்போது அவருக்கான விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. டிஐசியினுடைய இயக்குநர்கள் இங்கே அவருக்கான விருதினை வழங்கி இந்த மேடையிலே கௌரவத்தினை வழங்க இருக்கின்றார்கள். இந்த கௌரவத்தினை பெறுகின்றார். இந்த ஆண்டிற்கான இரண்டாவது விருதாக இது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. பாஸ்னா அபயவர்த்தன அவர்களுக்காக இந்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. அவருடைய துணிச்சலான பத்திரிகை மற்றும் தமிழ் சமூகத்திற்கான அபூர்வ சேவைக்காக இந்த விருது வழங்கி இந்த மேடையிலே டிஐசியினுடைய இயக்குநர்கள் அவருக்கு விருது வழங்கி கௌரவிக்கின்றார்கள்.
அந்த விருதினை வழங்கி அவருக்கான கௌரவத்தை வழங்கி வைத்த டிஐசியினுடைய இயக்குநர்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து பாஸ்னாவே வர்த்தவினுடைய ஒரு உரை இங்கே இடம்பெற இருக்கின்றது உங்களுக்காக. We thank you, Director of TIC, and can we please request Bhashana Abaratana to deliver his speech? Thank you, everyone. Thank you, everyone who is involved in TIC, and also thank you, Geet, for inviting me for this important event. And to save some time, I will just say a few words about what this award means and what these times that we live in means, actually. 15 years ago, on a day like this, when the world marked the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, over 400,000 Tamil people were cornered into a rapidly diminishing territory of approximately 380 square kilometers. They were starved, they were shelled and bombed from air, from the sea and land for the next 6 months until they were pushed into a tiny sandy strip of land, which was turned into one of the first killing fields in the 21st century by the Sri Lankan Armed Forces. The global imperial powers, led by actively backed and prevented Sri Lanka being challenged at that time in any crucial international forum until the campaign of mass slaughter was completed, while tens of thousands of Tamils braved freezing cold weather in Europe and in North America, demanding a ceasefire, occupying public squares, streets and highways, demanding a ceasefire to stop the impending genocidal bloodbath. But their cries were deliberately unheard, and the murderous process culminated in killing over 70,000 Tamil people. The deep meaning of this award for me was given by those men, women, and children who epitomized the human will for a dignified and free life, and therefore slaughtered on that blood-soaked beaches in 2009. 14 years later, as we gather here to mark the 75th anniversary of the same Universal Declaration of Human Rights, and to remember all those generations who died decade after decade. Now, another group of people who yearn for a dignified, free life is now cornered to a territory almost similar to the size of the last patch of land where Tamil people stood, while being encircled, starved, shelled, and bombed, and slaughtering in tens of thousands. The same imperial powers who let scores of Tamils being physically exterminated by the racist Sri Lankan state 14 years ago, and the essential foundations of their collective life being dismantled, are now actively facilitating the ongoing bloodbath on another tiny patch of sandy land in Gaza. Just like during the winter months 14 years ago, the increasing cry for a ceasefire is now being drowned in the noise of warmongering nations who are turning a blind eye to the unfolding bloodbath in Gaza. Here, hence, as a way of keeping our memory of every single Tamil man, woman, and child who was starved and massacred in Sri Lanka 14 years ago, I dedicate this award to every Palestinian man, woman, and child who are now being slaughtered on those coastal sandy shores of Gaza. Thank you for everyone involved in the TIC, and thank you for working with the TIC to keep the memory of the tireless work of Mr. Vardhakumar. Long live the legacy of Mr. Vairamuthu Vardhakumar's tireless work to preserve and document the history of the state criminality in Sri Lanka, and also the role played by the global and regional powers who are overtly and tacitly complicit in those crimes. Thank you very much.
We thank you for your invaluable service and commitment to keeping us informed. Your fearless and impactful journalism dedicating to serving the Tamil community is commendable. அந்த உரையினை நிகழ்த்தி சென்ற பாஸ்னா அபயவர்தன் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே எங்கள் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த நிகழ்வுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். We will now move into our next agenda in the list. As most of you are aware, our beloved late Mr. Varadkumar, who was a founder member and the former executive director of TIC, sadly passed away in March 2021. This is an irreplaceable loss to the Tamil community, and we are still mourning his demise. Given he has dedicated his entire life to the emancipation of the suppressed and was a real inspiration to us all, we are unable to forget him, and we have decided to promote his legacy by holding annual intellectual conferences in his memory. We have also introduced the Varadkumar Memorial Award to honor people who have committed to human rights. This is awarded to the intellectuals and experts who worked with Mr. Varadkumar in the past and contributed to the Tamil community. We believe this would not only help us to pay him in an appropriate tribute to the also help take his legacy and dreams forward. Accordingly, this year, the Tamil Information Center has decided to honor our eminent guest, Dr. Shiva Tyagaraja, for his extensive academic research and outstanding contribution to the TIC by presenting him the Varadkumar Memorial Award of 2023. Now let's welcome Midurja Padmanathan to introduce him. TIC நிறுவனர் உறுப்பினரும் முன்னாள் நிர்வாக இயக்குனருமான நமது அன்பிற்குரிய மறைந்த திரு வரதகுமார் அவர்கள் 2021 மார்ச் மாதம் துரதிர்ஷ்டவசமாக காலமானார். அன்னார் தனது முழு வாழ்க்கையும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்காக அர்ப்பணித்து நம் அனைவருக்கும் உண்மையான உத்வேகமான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து சென்றவர். அவரை மறக்க முடியாது. மேலும் இவரது நினைவாக ஆண்டுதோறும் அறிவுசார் மாநாடுகளை நடத்தி அவரது பாரம்பரியத்தை மேம்படுத்த முடிவு செய்துள்ளோம். மனித உரிமைகளுக்காக அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் வரதகுமார் நினைவு விருதை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். திரு வரதகுமாருடன் கடந்த காலத்தில் பணியாற்றிய மற்றும் தமிழ் சமூகத்திற்கு பங்களித்த அறிவுஜீவிகள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கு இது வழங்கப்படுகின்றது. இது அவருக்குரிய அஞ்சலி செலுத்த உதவுவது மட்டுமல்லாமல் அவரது மரபுகளை கனவுகளை முன்னோக்கி கொண்டு செல்லவும் உதவும் என்பதை நாங்கள் நம்புகின்றோம். அதன்படி இந்த ஆண்டு தமிழ் தகவல் மையம் நமது புகழ்பெற்ற விருந்தினர் டாக்டர் சிவா தியாகராஜா அவர்களின் விரிவான கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் தமிழ் தகவல் நடுவத்திற்கு சிறந்த பங்களிப்பிற்காக வரதகுமார் நினைவு விருது 2023 வழங்கி கௌரவிக்க நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம். அடுத்ததாக மிதுஜா பத்மநாதன் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றேன். அவருக்கான அறிமுகத்தினை வழங்கி அவருக்கான விருதினை தொடர்ச்சியாக வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு இடம்பெறுவதற்கு மிதுஜா பத்மநாதன் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Just a small correction that Varadaraja passed away in 2019. Ladies and gentlemen, again, a huge honor to be able to introduce the last winner, Dr. Siva Tyagaraja. Dr. Siva Tyagaraja is a retired medical specialist in human genetics with academic skills in anthropology, archaeology, and history, and is also a well-known writer and an academic researcher. Born in Kattuvan, a village in the Tellipalai district of the north, which was a village also destroyed, one of the many villages destroyed by the Sri Lankan Armed Forces in 1988. He completed his early education at Mahajana College in Tellipalai and gained various degrees both in Sri Lanka and in the UK. To date, he has published 26 books, including Peoples and Cultures of Early Sri Lanka, Genetic Origins of the Tamils, The Origins of the Sinhalese of Sri Lanka,
Kandarode civilization of ancient Jaffna, the Tamils of Lanka, a timeless heritage, a popular book on medicine, and a Tamil translation of the epic Gilgamesh, the world's first book ever written in clay tablets 5,000 years ago in the lost Sumerian language and brought to light through 20th century archaeology. And he has also written over 50 academic articles in various publications. His research books in English are used as reference books at the universities both in Sri Lanka and in South India. He's currently in the process of publishing his new book, Ancestry of the Tamil-Speaking People and the Evolution of the Tamil Language, an anthropological, genetic, archaeological, and linguistic research. We're very pleased to present him with the Varadakumar Memorial Award 2023 for his unwavering support and unrelenting guidance to the Tamil community. Now we request directors of the TIC and CCD to present the award. And may I kindly ask Dr. Shiva Tyagaraja to come to the stage to accept the award. அடுத்ததாக டாக்டர் சிவா தியாகராஜா அவர்களுக்கான கௌரவிப்பு இந்த மேடையில் இடம்பெற இருக்கின்றது. இந்த கௌரவிப்பினை வழங்குவதற்காக TAC மற்றும் CCDயினுடைய இயக்குநர்கள் இந்த விருதினை வழங்கி அவரை இந்த மேடையிலே கௌரவித்து வைப்பார்கள். தற்போது டாக்டர் சிவா தியாகராஜா அவர்களுக்கான கௌரவிப்பு இந்த சர்வதேச மனித உரிமைகள் 2023 நிகழ்விலே இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. சிறந்த கல்வியலாளர்களை உருவாக்கும் இந்த TACயினுடைய செயற்திட்டம் சிறந்த கல்வியலாளர்களை எமது சமூகத்திற்கு முன்மாதிரியாக எடுத்துச் செல்லவும் அவர்களுடைய பங்களிப்பை எமது சமூகத்திற்கு தொடர்ச்சியாக வழங்குவதற்கும் ஊக்கமளிக்கும் முகமாக இந்த செயற்திட்டங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினமாகிய இன்றைய நாளிலே தொடர்ச்சியாக TACயினால் இடம்பெற்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். உங்களுடைய கரகோஷங்களை வழங்கி இங்கே அவர்களை உற்சாகப்படுத்தலாம். We thank you, directors of TIC and CCD, for presenting the award. May I kindly ask Dr. Shiva Tyagaraja to deliver his speech. அடுத்ததாக டாக்டர் சிவா தியாகராஜா அவர்களுடைய சிறப்பு உரை இந்த மேடையில் இடம்பெறும். அனைவருக்கும் வணக்கம். Dear guest speakers, fellow award winners, ladies and gentlemen. I am really glad to receive this Varadakumar Memorial Award on this International Human Rights Day 2023. It would be appropriate to remember and say a few words about Mr. Varadakumar, one of the great human rights activists of our time. Several things have been already said about him, but I need to add a few more things. In 1981, he was one of the founders of the Tamil Information Center, which is organizing the event today. Since 1987, he was a coordinator of the Tamil Refugee Action Group, which helped hundreds of Tamil refugees from Sri Lanka who were fleeing from persecution in the country to seek asylum in the UK. In 2004, he founded the Center for Community Development, a charity
to help the people to advance their education, relief of sickness, relief of poverty, protection of good health, promotion of peace and conflict resolution, to promote equality of opportunity, and to maintain good relations among the people of different racial groups. As a major branch of this establishment, he developed the Elders Empowerment Program, which has now grown into a major institution with more than 160 registered members. In 2010, he established the History and Heritage Unit as a branch of the TAC. It was at that time I got involved with this project and has been its coordinator for several years. Over these years, this History and Heritage Unit has published 4 major research books. In 2011, we published a major research book called Peoples and Cultures of Early Sri Lanka. This book was launched at SOAS, University of London, in 2011. This was followed by Punitha Yatra, a book which narrated the events of 500,000 Tamil men, women, and children who were forced to flee their homes in Jaffna within 40 hours on October 10, 1995, ahead of a major military offensive. In 2017, we published a research book by Professor Sadasivam dealing with the common origin of Sumerian and Dravidian languages. Mr. Varadakumar's dream was to build a heritage museum of Lankan Tamils in England, and he had held several meetings over the years regarding this project. In May 1919, he wanted to organize a 2-day exhibition on the 10th anniversary of the end of the civil war in Sri Lanka. And coinciding with it, he requested me to write a small booklet about the cultural heritage and history of the Tamils of Sri Lanka. Unfortunately, Mr. Varadakumar passed away on the 12th of March 2019. The Tamil Information Center, determined to carry on the work he has commenced, held a 2-day exhibition on the 18th and 19th of May 2019 in Tolworth, UK, as planned. The book he requested, The Tamils of Sri Lanka, A Timeless Heritage, was launched at this exhibition. Mr. Varadakumar was a man for all seasons, a man to remember. Thank you. அந்த உரையினை நிகழ்த்திச் சென்ற டாக்டர் சிவா அவர்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அடுத்த நிகழ்வுகளுக்குள் செல்ல இருக்கின்றோம். நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மெய்வேலி குழுவினருடைய நாடகம் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற இருக்கின்றது. அதற்கான தயார்படுத்தலில் அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்கிடையில் நாங்கள் இன்னும் ஒரு நிகழ்வுக்கு செல்லலாம். Thank you, Dr. Shiva Tyagaraja, for your kindly accepting our invitation and for your enlightening speech. It's indeed a great pleasure to have you all today, and we look forward to receiving your advice and guidance in the future. I Am Buried theatre play by MEIVELI theatre artists will be presenting soon, but they're having some delay. So due to that, we'll be moving into our next item on the agenda.
இந்நிகழ்வுகள் டிஐசி காப்பக குழுவின் துடிப்பான பணி இல்லாமல் எங்களது வரலாறு மற்றும் பாரம்பரிய காப்பக முயற்சி சாத்தியமாகாது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மறக்க முடியாத இந்த டிஐசியினுடைய செயற்பாடுகளில் என்றும் தூண்களாக செயற்படுகின்ற செயற்பாடல்களுக்கான கௌரவிப்பை வழங்குவதற்காக நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இந்த கௌரவிப்பினை பெறுவதற்காக நாம் அன்போடு அழைப்பது எங்கள் காப்பக திட்டங்களில் முக்கிய தூண்களில் ஒருவராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கடந்த 3 தசாப்த கால பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் தனது கணவருடன் இணைந்து தமிழர் வரலாற்றை பாதுகாக்க தொடர்ந்தும் உதவி கொண்டே இருக்கின்றார். இந்த மறக்க முடியாத நினைவு சின்னத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு நாம் அழைத்து நிற்பது திருமதி ஷைலா விசாகன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் இந்த கௌரவிப்பினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக. We would like to invite one of our archiving project's main pillars. Her 3-decade contribution has been remarkable. She consistently and continuously helps with the preservation of Tamil history alongside her husband. We cordially invite her and her husband, Mr. Visahan, to accept this memorable trophy. அவருடைய கணவரையும் இணைந்து இந்த கௌரவிப்பினை பெறுவதற்காக நாம் அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். எங்களுடைய பல்வேறு செயற்பாடுகளில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து எப்போதும் எங்களுக்கு இந்த செயற்பாடுகளிலே துணையாகவும் உற்சாகமூட்டும் ஒரு நபராகவும் திருமதி ஷைலா விசாகன் அவர்கள் எப்போதும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதில் நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மை. எந்த ஒரு செயற்பாடாக இருந்தாலும் அவர் முன்மாதிரியாக நின்று எங்களோடு ஒருவராக பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய ஒருவர். அவருக்கு இந்த இடத்திலே நாங்கள் இந்த மிக பெரும் கௌரவத்தை வழங்குவதையிட்டு நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த கௌரவத்தினை வழங்கி வைத்தவர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நாம் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அடுத்ததாக பல ஆண்டுகளாக டிஐசியுடன் பணிபுரிந்து வருகின்ற ஒரு நபர், எங்கள் நிகழ்வுகளில் அவரது பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை தன்னால் இயலுமானவரை கொடுக்கக்கூடிய ஒருவர். எந்த ஒரு நிகழ்வையும் ஒருங்கமைப்பதில் அவர் எப்போதும் எங்களுக்கு உதவியாகவும் ஒத்தாசையாகவும் இருந்து செயற்படக்கூடிய ஒருவர். திரு சிவராஜா சிவசம்பு அவர்களை அன்போடு அடுத்த கௌரவத்தினை பெறுவதற்காக மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய பல்வேறு செயற்பாடுகளில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து டிஐசியினுடைய பல்வேறு செயற்பாடுகளில் தன்னை அர்ப்பணித்து செயற்படக்கூடிய ஒருவர். இன்னும் துடிப்பாகவும் அந்த உற்சாகத்தோடும் சகல செயற்பாடுகளிலும் தன்னை அர்ப்பணித்து செயற்படக்கூடிய ஒருவராக இருக்கின்ற சிவராஜா சிவசம்பு அவர்கள் இந்த கௌரவத்தினை பெற்றுக்கொள்கின்றார். உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்திற்கு மத்தியில் இந்த விருது அவருக்கு வழங்கப்படுகின்றது. Let's give him a big round of applause. Shivaraja Shivashamphu. He has been working with TIC for many years. His contribution to our events is significant. He's always willing to provide an helping hand in organizing any event. Can we please request him to deliver a thanks of note? நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. மிக்க நன்றி. உண்மையிலே இது வரதகுமார் அண்ணாவுடன் பணியாற்றியது கிடைச்ச ஒரு ஆவணம், பொக்கிஷம். ரோல் மாடலாக என்னை வளர்த்து சமூகத்திலே ஒரு நல்லவனாக பட்டத்தீட்டி சமூகத்தின் மத்தியில் அவர் என்னை அனுப்பியிருந்தார். தனியே அவரோட உரையாடிய காலங்கள் என்றும் மறக்க முடியாது. அடுத்து இந்த இடத்திலே நான் முக்கியமாக உலகமெங்கும் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்களாக இருக்கலாம், ஏனைய மொழி பேசுகிறவராக இருக்கலாம், பல்லுயிர் ஓம்பப்பட வேணும் என்ற தொனியில் தான் நான் தற்பொழுது பறைசாற்றி கொண்டு வருகின்றேன். இங்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் எனது தனிப்பட்ட முயற்சியால் இந்த கோவிட் காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம். அந்த நிறுவனம் ஆளுக்கு ஒரு மரம் நடுவோம் என்ற திட்டத்தை வடக்கு கிழக்கில் முன்னெடுத்து இன்றைக்கு 2 வருடத்துக்கு 40,000 மரங்கள் நட்டிருக்கின்றேன். தனிப்பட்ட எனது உழைப்பிலே நான் யாரிடமும் நிதி சேர்ப்பதில்லை. 40 வருடம் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்றேன். 40,000 மரம் நட்டிருக்கின்றேன். அடுத்த வருடம் 1,00,000 தென்னம்பிள்ளை வடக்கு கிழக்கிலே உள்ள 100 கல்லூரிகள் மூலம் 1000 மரங்கள் நடும் திட்டத்தை ஆரம்பித்து வைத்து மாஜனா கல்லூரியிலே முதலாவது 1000ம் 2வது 1000
சாவச்சேரி ரிவர்ட் காலேஜிலும் அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் இன்னும் பல இடங்களில் இந்த மழை முடிய பிப்ரவரி மாதம் வடக்கு கிழக்கிலே பாரிய அளவில் தென்னை நட இருக்கின்றோம். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் முடிந்தளவு ஆளுக்கு ஒரு மரம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடுங்கள். புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழ்கின்ற அத்தனை பேரும் ஆளுக்கு ஒரு மரம் நட்டால் நாடு முன்னேறும், பொருளாதாரம் விருத்தியடையும். குறிப்பாக தென்னம்பிள்ளை, ஒரு மாணவனுக்கு 20 தென்னம்பிள்ளை இருந்தால் 6000 தேங்காய் வருஷத்துக்கு கிடைக்கும். தென்னை 5வது ஏற்றுமதி பொருளாக இலங்கையில் மாற்ற வேண்டும் என்ற திட்டத்தில் இம்முறை வேர்ல்ட் கோகனட் டே 2 செப்டம்பர் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி இருக்கிறார்கள். புத்தளம், சிலாபம், குருநாகல் போல் வடமாகாணத்தில் 5 மாவட்டங்களையும் தென்னைக்கான ட்ரையாங்கிள் சிஸ்டம். இது எங்களது 2 வருட பணியிலே அரசுக்கு கொடுத்த அழுத்தத்தின் பின் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம். எனவே வெறு விரைவில் கிழக்கிலும் அப்படியான ஒரு திட்டம் கொண்டு வருவோம். முதுகூர் பக்கத்தில் தற்பொழுது பணியாற்றுகின்றோம். எனவே முடிந்தளவு எமது பணிகளை இணையத்திலும் ஃபேஸ்புக் மூலம் அறியுங்கள். நீங்கள் பிறந்த ஊரிலே, நீங்கள் படித்த கல்லூரியிலோ பாடசாலையிலோ முன்பள்ளியிலோ அந்த சிறார்களுக்கு இயற்கையுடன் இசைப்பட வாழ நச்சற்ற உணவை உண்டு வாழ்வதற்கான ஆரோக்கியமான சிறார்களை வளர்ப்பதற்கு தயவு செய்து உதவுங்கள். ஒரு தென்னம்பிள்ளை 20 பென்சான் முடியும். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Sivaraja Shivashampoo, for your contribution. பசுமை குரலாக பசுமையான நினைவுகளோடு தன் உரையை நிகழ்த்தி சென்ற சிவராஜா சிவசம்பு அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றொரு கௌரவத்தினை இந்த மேடையிலே வழங்க தயாராக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். இவர் உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பரிச்சயமானவர். தன்னுடைய கண்டிப்பினாலும் தன்னுடைய உற்சாகத்தினாலும் எல்லோரையும் அப்படியே கட்டி போட்டு தன்னுடைய செயற்பாடுகளுக்குள் வைக்கக்கூடிய ஒருவர். இன்றும் என்றும் எங்களுடைய சமூகத்திற்காகவும் எங்களுடைய இளம் தலைமுறைக்காகவும் தன்னை அர்ப்பணித்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர். அவருக்கு தான் அடுத்ததாக அந்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர் வேறு யாருமல்ல, எங்களுடைய கீத் குலசேகரம் அவர்களுக்கு தான் இந்த விருது வழங்கி நாங்கள் இந்த இடத்திலே கௌரவிக்க இருக்கின்றோம். நாங்கள் இந்த விருதை வழங்க போகின்றோம் என்பது அவருக்கே தெரியாது. இப்பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த விடயத்தை இந்த மேடையிலே சொல்லி அவருக்கான கௌரவத்தை வழங்க இருக்கின்றோம். உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்தின் மத்தியிலே இந்த கௌரவம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. Let's invite Mr. Geet Kulasegaram. He is one of the main pillars of TIC. He successfully organizes the TIC archiving project team by devoting his time and effort to its setup. He has long been involved in various human rights and heritage projects in the TIC. He is working day and night to achieve TIC's ultimate objective of building a permanent heritage museum in the London for Tamils. Please give a round of big applause. இந்த கௌரவத்தினை வழங்கி வைத்த அனைவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மற்றும் ஒரு கௌரவிப்பு நிகழ்வு. இந்த கௌரவத்தினை பெறுபவர் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த வயதுக்கும் செயற்பாடுகளுக்கும் தொடர்பில்லை என்று சொல்வார்கள். எவ்வளவுதான் வயசு சென்றாலும் அவர்களுடைய இளமை அப்படியே இருக்கின்றது. இப்பொழுது கூட இந்த எத்தனை கேமராக்கள் இருந்தாலும் தன்னுடைய தொலைபேசியிலே எல்லோரையும் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நபர். எப்போதும் துடிப்பாகவும் எங்களுடைய செயற்பாடுகளில் அர்ப்பணிப்பாகவும் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர். திருமதி ஷர்வா குமாரராஜா அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் அடுத்த கௌரவத்தினை பெறுவதற்காக. Now we invite Sharva Kumar Raja to accept our token of appreciation. She is one of our strong pillar in TIC, a kind and loving soul. அவருக்கான கௌரவத்தினை இப்போது உங்களுடைய கரகோஷத்தின் மத்தியிலே இந்த மனித உரிமை சர்வதேச மனித உரிமைகள் நாளில் இந்த மேடையில் அவருக்கான கௌரவத்தினை நாம் வழங்கி வைப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என்பதை உங்கள் சார்பில் இந்த அவையிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Now we will move into the next person. It's Midurja Padmanathan. Can we please request Midurja Padmanathan to receive her? மற்றொரு கௌரவத்தினை வழங்குவதற்காக இருக்கின்றோம். அந்த கௌரவத்தினை பெறுகின்றார் மிதுர்ஜா பத்மநாதன் அவர்கள். அந்த கௌரவத்தினை பெறுகின்றார். டிஐசியினுடைய செயற்பாடுகளில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து
தன்னுடைய முழுமூச்சான செயற்பாடுகளை என்றும் எமதுக்காகவும் எமது இளம் தலைமுறையினருக்காகவும் தொடர்ச்சியாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மிதுஜா பத்மநாதன் அவர்களை இந்த இடத்திலே நாங்கள் கௌரவிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அவருக்கான கௌரவம் உங்களுடைய கரகோஷத்தின் மத்தியிலே இப்போது வழங்கப்பட இருக்கின்றது. Please give a big round of applause. Thank you for everyone for presenting the award as well as for the people for accepting the award. Now we will be taking a short 5 minutes break. அடுத்து
child rights, human rights, human rights. rights.
Child rights. Women rights. Human rights. Child rights. Women rights. Human rights.
Child rights. Women rights. Human rights. Human rights. Child rights. Women rights. Human rights.
Child rights. Woman right. Human rights. Human right. Child rights. Woman right. Human rights. Human right.
fiercely assumed a struggle waged for the right to persist, yet labeled violence in our art and gist. In the battle, education was destroyed for the right to learn. We fiercely assumed a struggle waged for the right to persist, yet labeled violence in our art and gist. In the battle, our faith was degraded for the right to worship. We fiercely assumed a struggle waged for the right to persist, yet labeled violence in our art and gist. In the battle, our language was shattered for the right to speak. We fiercely assumed a struggle waged for the right to persist, yet labeled violence in our art and gist. In the battle, our voices were buried for the right to speak. We fiercely assumed a struggle waged for the right to persist, yet labeled violence in our art and gist. Human rights, a universal tongue, spoken by all, yet daily life it's unsung. Not a whisper, but a pulse beneath the soil, a buried essence with an inherent will. குழந்தையின் சிரிப்பில் இனம், மதம், மொழி கடந்து ஓர் தூய அன்பினை நாம் காண முடியும். அவர்களின் வாழ்வுரிமை அடிப்படையாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுவே அனைவரது அவாவாகவும் இருக்கின்றது. இன்றைய சூழலில் எத்தனையோ தேசங்களில், எத்தனையோ இடங்களில் இடம்பெறும் மனித உரிமை மீறல்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுபவர்கள் சிறுவர்களாகவும் பெண்களாகவுமே காணப்படுவார்கள். இந்த சூழ்நிலை எப்போதும் இருந்துவிடாமல், தொடர்ச்சியாக இடம்பெறாமல் என்றாவது ஒரு நாள் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். இந்த மனித உரிமைகள் மீறல்களானது என்றோ ஒரு நாள் முற்றுமுழுதாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்பது அனைவரது அவாவாகவும் இருக்கின்றது. வலிகளையும் சுமைகளையும் கடந்து வந்த எமக்கு இந்த உணர்வலைகளை இலகுவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. மெய்வெளி குழுவினருடைய அந்த நாடகமானது அனைவருடைய இதயங்களையும் கனமாக தொட்டிருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு, உங்களுடைய இதயத்தை தட்டி பார்க்க செய்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்களுக்கு உங்களது கரகோஷங்களை வெகுவாக வழங்கி அவர்களுடைய சிறப்பான செயற்பாடுகள், அவர்களுடைய ஊடக பணிகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற வேண்டும். அவர்களுக்கான கௌரவிப்பு நிகழ்வு தொடர்ச்சியாக இந்த மேடையிலே இடம்பெற இருக்கின்றது. The dramatic portrayal highlighting the status of human rights was truly captivating and thought-provoking. Your performance skillfully conveyed the importance of this critical issue. Thank you for using your talent to shed light on human rights, inspiring awareness and empathy. தற்போது எமது உணர்வலைகளுக்குள் எம்மை கட்டி போட்டு அந்த நாடகத்தை இந்த மேடையிலே அரங்கேற்றிய மெய்வேலி நாடக குழுவினருக்கான கௌரவிப்பு நிகழ்வு தற்பொழுது எமது டிஏசி இயக்குநர்களினால் இந்த மேடையிலே அவர்களுக்காக கௌரவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். We would like to thank and honor the media staff at MEIVELI for their assistance. They collaborate with us continuously to record the number of Tamil traditional stuff. They are more than just the media. They are preserving our heritage. Thank you for your hard work. நன்றி.
தொடர்ச்சியாக எமது அடுத்த நிகழ்வானது அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டிழுப்பு நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. இந்த நிகழ்வுகளுக்காக நாங்கள் அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளை விற்பனை செய்திருந்தோம். நீங்கள் வாங்குகின்ற ஒவ்வொரு அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளும் வெறுமனே காசு கொடுத்து வாங்குவதற்காக மட்டுமல்ல, அதை கடந்து நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு சீட்டுகளிலும் இலங்கையில் எமது தாயகத்தில் வடக்கு கிழக்கில் இடம்பெறுகின்ற மனித உரிமை மீறல்களினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் சென்றடையும். அதுபோன்று விளிம்பு நிலையில் உள்ள ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அந்த பணமானது சென்றடையும். அவர்களுடைய வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்க இந்த நிதியானது பயன்படுத்தப்படும் என்பதை இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். Next we have the eagerly awaited raffle prize draw. The raffle raises the money for the work we do at TIC. With every ticket you buy, not only do you have the great chance of winning, but you also support TIC in promoting and protecting human rights of the marginalized and oppressed people and communities in Ilangai, particularly the Northeast Tamil homeland and upcountry. In order to start the draw, I call upon Mrs. Sharva Lokeshwari Kumara Raja and a dedicated senior volunteer of the TIC to draw the raffle. Can we also ask 2 children to come to the stage to pick the raffles, please? வழமை போன்று எங்களுடைய இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டிழப்பினை ஷர்வா ஆண்டி அவர்கள் அங்கே முன்னின்று செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். ஒவ்வொரு வருடமும் அவருடைய கண்காணிப்பில் இந்த ட்ரவல் ரோ டிக்கெட் ஆனது இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வருடம் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டப் போகின்றது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். பலர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், எனக்குத்தான் என்று. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று. இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டிழப்பை அந்த அதிர்ஷ்டசாலிகளை தெரிவு செய்வதற்காக இங்கே 2 குழந்தைகள் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள்தான் இன்றைய இந்த அதிர்ஷ்டசாலிகளை அடையாளம் காணப் போகின்றார்கள். பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். We have 6 prizes for the winners. First prize, gold coin worth of 300. Second prize, gold coin worth of 200. Third prize, gold coin worth of 100. Also consolation prize, first consolation prize, gift voucher worth of 50. Second consolation prize, gift voucher worth of 50. Third consolation prize worth of 50. இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டில் உங்களுக்காக 6 பரிசுகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. முதல் பரிசாக 300 பவுண்ட்ஸ் பெறுமதியான தங்க நாணயம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. அதே போன்று இரண்டாவது பரிசாக 200 பவுண்ட்ஸ் பெறுமதியான தங்க நாணயம். அதே போன்று மூன்றாவது பரிசாக 100 பவுண்ட்ஸ் பெறுமதியான தங்க நாணயம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. அதைத் தொடர்ந்து வழங்கப்பட இருக்கின்ற 3 ஆறுதல் பரிசுகளும் 50 பவுண்ட்ஸ் பெறுமதியான பரிசுகளாக உங்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட இருக்கின்றது என்பதனை அனைவருக்கும் அறிவித்திருக்கின்றோம். சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க நிகழ்வு இருக்கிறபடியா தயவு செய்து எல்லாரும் இருங்கோ போகாதீங்கன்னு. இதனைத் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்விலே சிறப்பாக செயற்பட்ட எங்களுடைய தொண்டர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் வழங்குகின்ற நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. எனவே உங்களுக்கு ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட இலக்கங்களின் அடிப்படையில் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு தயவாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம்.
தற்பொழுது முதலாவது வெற்றி அதிர்ஷ்டசாலியை தெரிவு செய்வதற்கான தெரிவு இடம்பெற இருக்கின்றது. அந்த அதிர்ஷ்டசாலியை யார் என்று பார்க்க இருக்கின்றோம். இப்பொழுது இந்த சிறுவன் அந்த அதிர்ஷ்டசாலியை தெரிவு செய்ய போகின்றார். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். The first prize, gold coin, worth of 300, goes to முதலாவது அதிர்ஷ்டசாலியாக துவாரகன் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். கே துவாரகன். அதிர்ஷ்ட சீட்டிழுப்பு இலக்கம் 3830. The gold coin worth of 300. First prize goes to 3830. Can we ask Mr. Rubasinghe Padmakumara Tenakuwan, who sponsored the prize, to present the first prize to the winner? On behalf of him, Sasizan. முதலாவது அதிர்ஷ்டசாலிக்கான பரிசினை வழங்கி வைக்க திரு ரூபசிங்க பத்மகுமார தென்னகோன் அவர்கள் இந்த முதலாவது வெற்றியாளருக்கான பரிசினை வழங்கி வைக்கின்றார். நன்றி. Thank you. இரண்டாவது அதிர்ஷ்டசாலி யார்? Second prize, gold coin, worth of 200, goes to இரண்டாவது அதிர்ஷ்டசாலியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் பிரதீஷ். சீட்டிழப்பு இலக்கம் 0682. 0682. Second prize, gold coin, worth of 200. 0682. Anybody? Can we please request Mr. Manamayur and Manudi, who sponsored the prize, to present the second prize to the winner? Can we please get a round of applause, please? இரண்டாவது வெற்றியாளருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பார். The second prize is 0682. 0682. நன்றி. தற்பொழுது மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலி யார் என்பதை தெரிவு செய்ய போகின்றோம். மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலி யார்? Now we are moving on to the third prize, gold coin worth of 100. மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலி பெற்றிருக்கின்ற அதிர்ஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு இலக்கம் 0647. 0647 என்ற இலக்கத்தை கொண்ட The third prize, gold coin worth of 100, goes to 0647. Can we please welcome Karthikeshan Kanegeswadi on behalf of Mukundan Magarasa Mall's Convenience Store to present the third prize to the winner? மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பவர் 0647 இலக்கத்தை கொண்ட டிக்கெட்டுக்கான நபர் அஜிஷ் என்பவர் தான் அங்கே மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக திரு கார்த்திகேசன் கனக சபாபதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். மூன்றாவது நபருக்கான அந்த பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக. நன்றி. நன்றி. தொடர்ச்சியாக அடுத்த 3 ஆறுதல் பரிசுகள் வழங்கி வைக்கப்பட இருக்கின்றது. இப்பொழுது அந்த ஆறுதல் பரிசுகளுக்கான வெற்றியாளர்களை தெரிவு செய்யும். Now we will move into the consolation prizes. The first prize, gift voucher worth of 50, goes to 0357. பகலவன் அடுத்த ஆறுதல் பரிசுக்கான வெற்றியாளராக சீட்டிழப்பு இலக்கம் 0357 ஆக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. Can we request Rajalingam on behalf of Sokolingam Jogalingam TGT MP to present the first consolation prize? அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக திரு ராஜலிங்கம் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அந்த பரிசினை பெறுவதற்காக
Sorry, they're not available. Okay. The second consolation prize. இரண்டாவது ஆறுதல் பரிசிற்கான வெற்றியாளர் இப்பொழுது தெரிவு செய்யப்பட இருக்கின்றார். The second consolation prize goes to மயு டி மயு அங்கே தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். சீட்டிலிப்பு இலக்கம் 1962. 1962 T Mayu. Can we request Mr. Kogulan Kunaselan to present the second consolation prize? T Mayu. Can we request Mr. Kogulan Kunaselan to present the second consolation prize? இரண்டாவது ஆறுதல் பரிசினை பெறுகின்றார். டி மயு அவர்கள் அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைக்கின்றார். திரு கோகுலன் குணசீலன் அவர்கள் இரண்டாவது ஆறுதல் பரிசினை வழங்கி வைக்கின்றார். தற்பொழுது மூன்றாவதும் இறுதியுமான அதிர்ஷ்டக்காரர் யார் என்பதை தெரிவு செய்வதற்கான இப்பொழுது இடம்பெற இருக்கின்றது. Now we will move to the last consolation prize. Third consolation prize goes to R. Jananan. R. Jananan. சீட்டிலிப்பு இலக்கம் 2506. R. Jananan. 2506. Can we request Mr. Dhanabal Subramaniam to present the third consolation prize? அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக தனபால் சுப்பிரமணியம் அவர்களை அழைக்கின்றோம். அந்த மூன்றாவதும் இறுதியுமான நபருக்கான ஆறுதல் பரிசினை வழங்கி வைக்க தனபால் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இந்த பரிசினை வழங்கி வைக்கின்றார். இத்துடன் எமது அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டெழுப்புக்கான அனைத்து வெற்றியாளர்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே எங்களுக்காக இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளை வாங்கி எங்களுடைய நிகழ்வுக்காக உதவிக்கரம் நீட்டிய அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எமது அமைப்பின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Thank you for everyone for buying the tickets as well as presenting the awards. Thank you everyone. தற்பொழுது எமது நிகழ்வுகளை திறம்பட செழுமையாக சிறப்பாகவும் நடாத்துவதற்கு பல வழிகளிலும் ஒத்தாசை வழங்கிய எமது தொண்டர்களை கௌரவித்து அவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்குகின்ற நிகழ்வு தற்பொழுது இடம்பெற இருக்கின்றது. Now we are moving on to the awarding certification of appreciation to the volunteers. TIC is an entirely volunteer-run organization, and we could not function without the hard work of our volunteers. We are extremely grateful to all the volunteers who sacrifice their time to help TIC with its causes. We would like to take this opportunity to give certificates to some volunteers for their hard work. Now we would like to invite the Subhadesha Vadarasa to announce the volunteers' names. Now we would like to invite Mrs. Devarani Jagendra Bose to present the certification of appreciation. Mrs. Devarani Jagendra Bose, please come on the stage. Mr. Roy Jackson Jesudasan, Mr. Inbiraja Pattinadar,
Mr. Kajan Tavarasa, Mrs. Sangha Jayasinghe, Mr. Abindan Subramaniam, Mr. Rajasegar Ramakrishnan, Mr. Dylan Shashinkan, Mr. Prashant Rasaradnam, Ms. Vasanti Aravindan, சான்றிதழ்களை வழங்கி வைத்த தேவராணி சந்திரபோஸ் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பதற்காக ராணி கனகசுந்தரம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்த சான்றிதழ்களை தொடர்ச்சியாக வழங்கி வைப்பதற்காக Ms. Vaishnavi Aravindan, Mr. Arunodayan Subramaniam, Ms. Sintuja Jayagan, Mr. Janarthan Ishwaran, Mr. Abhishan Anton Christian Yogadas, Mrs. Danushan Marianesan, Mr. Darshan Nirmal, Mr. Karthikesan Kanaka Sababadi, Mr. Ebenezer Ganeshalingam, Mr. Kajanath Sundaralingam, சான்றிதழ்களை வழங்கி வைத்த ராணி கனகசுந்தரம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக சான்றிதழை வழங்குவதற்காக வித்யா திவாகரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை பெறுவதற்காக வித்யா திவாகரன் அவர்களை சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பதற்காக மஞ்சுள குகநேசன் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக இவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கி வைக்கப்பட இருக்கின்றது. Mr. Senduran Saravanan, Mr. Anushan Balasubramaniam, Mr. Sasis Kanna Nadaraja, Ms. Dushani Rajavaratyam, Mr. Gogulan Sivasidambaram, Mr. Dhanabal Subramaniam, Mr. Vijayakumar Jayakeesan, அடுத்த சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பதற்காக மஞ்சுள குகநேசன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். தொடர்ந்தும் சான்றிதழ்களை பெறுவதற்காக Mr. Vijayakumar Jayakeesan,
Mr. Kogulan Kunaseelan, Mr. Janarthan Rajeswaran, Mr. Ruben Matthias, Mr. Kanagalingam Priyadarshan, அதனைத் தொடர்ந்து சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பதற்காக விஜயசூரி அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். செந்தூரன் சரவ் ஒன்று மிஸ் ஆகும் சர்டிஃபிகேட் இல்லை என்ன பேர் Mr. Ruben Matthias, Mr. Kanagalingam Priyadarshan, Ms. Kasturi Thiriraja, Mr. Dilakshan Sivanandan, Mr. Jananan Radnasingham, Mr. Jadushan Jayakumar, தொடர்ந்து சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்காக பிரியா லோகேந்திரன் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். பிரியா லோகேந்திரன் அவர்களை தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்காக Mr. Jadushan Pushparaja, Mr. Sujeevan Anandarasa, Mr. Kirushandan Navaratnam, Mr. Ronald Anthony Sudhekumaran, Mr. Rogan Anthony Sudhekumaran, Mr. Sagayathas Aruldas, Mr. Nilavan Thiagarasa, Mr. Ajay Kumar Ganashegar, Mr. Yogarasa Ethiomishan, Mr. Keniston Vivaladasan, Mr. Lakshman Thirunyana Samandar, தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க Mr. Duvaragan ரஞ்சனா ராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க ரஞ்சனா ராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க சார்ல்ஸ் ஆண்டனிதாஸ் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Mr. Dilakshan Manorajan, Mr. Nilakajan Sivalingam, Mr. Tulakshan Bala Sanmugurasa, Mr. Lambodaran Nagaraja, தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க ஆறுமுகம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Mr. Vidura Vivekanandan, Mr. Pabishan Polraj, Mr. Ayuchan Aruldas, தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை ஆறுமுகம் அவர்கள் வழங்கி வைப்பார். Mr. Sasigaran Selvasundaram, Mr. Kabulan Anupirantaram,
Mr. Tanujan Sivandarasa, தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க ரஞ்சனா ராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Mr. Amulraj Jayakumar, Mr. Duvaragan Gumbagulasingam, Mr. நன்றி. Gopinath Kandasamy, Mr. Sivaram Puvendiram, Mr. Kajanan Selvarasa, Mr. Sayandan Mahindiram, Mr. Ragishan Sivalingam, தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்க திரு நாகா ரோனிஷ்டன். கந்தை அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Mr. Ronishton Anthony Sudhyakumaran, Mr. Pugalinian Victor Vimalasingam, தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க திரு மணிவண்ணன் அவர்களை அழைக்கின்றோம். Miss Sarvendini Perinbanayakam, Mr. Nandaraja Sahityadasan, சான்றிதழ்களை வழங்கி வைத்தமைக்கு நன்றி. தொடர்ச்சியாக திரு மணிவண்ணன் அவர்கள் வழங்கி வைப்பார். Mr. Devaneswaran Sebastian Pillai, Mr. Nishandan Yogarasa, Mr. Nirojan Alagarathinam, Mr. Manoj Prasanna, Mr. Pavilan E.M. Pillai, Mr. Anton Arulseelan Francis, Mr. Nishandan Nityanandan, தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைத்திருப்பதற்காக திரு லோகேந்திரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Mr. Sidambara Subramanian Tiruchintiran, சான்றிதழ்களை வழங்கி வைத்தமைக்கு நன்றி. தொடர்ச்சியாக திரு லோகேந்திரன் அவர்கள் சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பார். Mr. Pagiran Rasenthiran, Mr. Anujan Sivasidambaram, Mr. Vasandakumar Balasubramani, அடுத்ததாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க நாகா கந்தை அவர்களை அழைக்கணும். திரு நாகா கந்தை அவர்களை Mr. அன்போடு அழைக்கின்றோம். Muralidharan Vijayasundaram, Mr. Sugan சான்றிதழ்களை வழங்கி Vigneshwaran, வைத்தமைக்காக நன்றி. தொடர்ச்சியாக திரு நாகா Mr. Manudi Mayuran, Mr. Malshan Sudarshan, Mr. Sanendra Bandara, Mr. Vidushan Ganeshamurthy, Mr. Priyangan Arumairasa, Mr. Daniston Rasendran, Ms. Sri Abhirami Sri Baleshwaran, Ms. Subhamagisha Varadarasa,
சான்றிதழ்களை வழங்கி வைத்த அனைத்து அதிதிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நிச்சயமாக எங்களுடைய தன்னார்வலர்களினுடைய கடின உழைப்பு இல்லாமல் இந்த நிகழ்வுகளை சிறப்பாக நாம் நடத்திவிட முடியாது. எனவே அவர்களுடைய சிறப்பான பணியினால் தான் இந்த நிகழ்வுகள் இந்த அளவு சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பது நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றோம். We thank everyone for coming to this event, and now we call upon Vidyavadi Divakaran, Director of TIC, to end this evening with a vote of thanks. Please give her a warm welcome. இந்த மாலை பொழுதில் டிஐசியின் இயக்குனர் வித்யாவதி திவாகரன் அவர்கள் நன்றியுரையினை வழங்குவதற்காக அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Good evening, everyone. On behalf of the TIC, I would like to extend my heartfelt gratitude to our honorable guest, the Mayor, Councillor Nagas Narendra, along with her husband, Mr. Khan Narendra. Her presence here is an invaluable support to us. And our special guest, Right Honorable Theresa Villiers, thank you for taking the time to make this event gracefully. Also, for giving us insightful speeches for the day. I would like to thank our guest speakers, Professor Dr. Andy Higginbottom and Mr. Andy Bailey. Thank you. Then I extend my gratitude to award receivers who honored us by accepting our awards. Mrs. Francis Carrison, Mr. Bhashana Abhayavardhana, Dr. Siva Diagaraja. And I thank you for rap music performance SP Alan, Sam Prathiban, Rajita Prathiban and their team. I also extend my gratitude to prize donors, Mr. Rubasinga Badmakumara Tenakon, Mr. Manu Mayuran Manunidi, Mr. Karthikesan Kanaga Sababadi, on behalf of Muhundan Magarasa, Dr. Sokalingam Jokalingam, Mr. Kogulan, Mr. Dhanabal Subramaniam, thank you very much for your support. I thank you, Mrs. Sharva Logeshwari Kumara Raja, for organizing raffle draw. I appreciate event compares, Subha Magisha Varadaraja, Dilakshan Manoranjan, thank you very much. I would like to thank you, Mr. Sayandan, for editing the TIC documentary, script writer Nalini Sivadasan, and Arani Nirmalaraj for narrating throughout the documentary. Live telecast, Sam Prathiban, Sivaraja Sivasampu, thank you very much. For the support of designing, printing, photography, video, sound system, Sidambara Tirchintinathan, Mani, Anushan Balasubramaniam, Sivaraja Sivasambu, Bobby, JR Printers, Franco Science, thank you very much. Midurja Padmanathan for introducing the award winners, thank you very much. For welcoming the guest, presenting flower bouquet to the guest, Subhadarsha Varadarasha, thank you. Special thanks to our volunteer team, in particular Sivaraja Sivasambu, for setting up the stage backdrop, and Tanika Salam Selvakumaran for sponsoring the cost of Vardakumar Memorial Award. Kanistan Vimaladasan, Lakshmanan Thirunjana Sambandar for sponsoring the food cost. Dylan Shashikaran, Sujita Sri Abrami Sri Baleshwaran and Sarventini Perinbanathan for sponsoring the refreshments. Babishan Paulraj, Nilakjan Sivalingam, Sasigaran Selvasundaram, Vijay Vivekanandan, Lakshmanan Thirunjana Sambandar and Anushan Balasubramaniam for working as team leaders, guiding the volunteers and making the event successful. Finally, I thank you specially Mr. Geet Kulasaharam for coordinating the event successfully. He is the pillar of this event as in previous years. I thank you, our chair, Mr. Velupillai Jagandra Bose, for welcome speech and opening remark. In particular,
Mr. Anurag Senathambi, thank you for being instrumental in conducting the Human Rights Day event every year without interruption. All the directors who made this event happen provided advice and guidance, supported the volunteers, and helped in all possible ways. Thank you very much. We also would like to thank everyone who sold and bought raffle tickets, all the guests who attended and made this event successful today. Thank you. Our sincerest thanks to all. Thank you. சாப்பாடு இருக்குது, போய்களை எடுத்துட்டு போங்க ப்ளீஸ். சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் 2023க்கான நிகழ்வுகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றது. உங்களுக்கான உணவுகள் அங்கே காத்திருக்கின்றது. எனவே உணவுகளை பெற்றுச் செல்லுமாறு தேவாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நன்றி. Thank you everyone for being here today with us. Thank you. Please take the food while you're leaving. Thank you everyone once again. Can we have all of the volunteers to the front, please, for the group photo? All of the volunteers to the front, please. Can we please request all of the volunteers to the front for the group photo, please? TIC-யினுடைய அனைத்து தன்னார்வ தொண்டர்களையும் உடனடியாக புகைப்படம் எடுக்கின்ற நிகழ்வுக்காக அழைத்து நிற்கின்றார்கள். எனவே அனைவரையும் இந்த புகைப்படம் எடுக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.